Okay, that is पढ़िए. Now we have opened what I call the final stages of man to understand. Now you have to understand, you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs, there is a celebration going on. A lot of you will report massive number of UFOs in huge numbers. It's not one or two anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam. You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand. In a way, without you knowing, you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken. The universal what they call universal community has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party. And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and hundreds of thousands to come, many of them, they are not UFOs. They are the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is bright. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born, why don't the radars don't show? The souls leave. Now we see the soul return. You see the light, and mankind has joined us. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you lot for some millions of years, and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution.
but how or how much, to what extent mankind is ready for it, is a question for the man to ask himself. You come here to learn a cup, you learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind. The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as a man as totality ready for this transformation? Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Ensinamento Público em língua portuguesa. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Mais uma vez, um prazer estar com todos vocês aqui na sexta-feira, para a gente estar compartilhando conhecimentos presentes dado à humanidade pelo Sr. Keshe, pela Fundação Keshe. Então, obrigado pela presença de todos mais uma vez. So, welcome everybody to the Portuguese teachings, and not just Portuguese teachings, but have English here and all the language together, but welcome everybody. And today's Friday, November 27th, 2020. And it's very good to be with all of you here, again with you here. It's my pleasure to be here and to be able to listen, all of you sharing your knowledge with all of us. And as you can see, we're having now a volunteer here that's making this language with science language for people who are deaf, and we are trying to introduce little by little for people here in Brazil and hopefully in the whole world for the deaf people to understand. So this, you can see here, is giving a welcome to all of us here. This character that we call Nico here in Brazil. Então, primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos aqui mais uma vez, como o Nico, né, que é esse personagem que vocês estão vendo na tela, tá dando as boas-vindas para vocês também. A gente aos poucos está tentando introduzir essa língua de Libras, né, para aos poucos todo mundo ser incluso também, né. Essa é uma mensagem que o Sr. Keshe coloca bem claro. Tem uma voluntária que está trabalhando muito bem nisso agora, aos poucos a gente vai introduzindo cada vez mais. So, this is something that we ponder a lot, and more to include more everybody to know about these teachings, and we have a volunteer that's working hard to put this language for deaf people and for them to understand the teachings too. And so as Mr. Keshe always said, this technology is to everybody. Nobody can be left behind. So. Então hoje é um dia bem especial, que a gente tem a presença hoje do time da Fundação Keshe da China aqui. É um grande prazer estar com eles aqui. Agradecer também para eles estar bem cedo, né? Lá, acho que agora são 6 e alguma coisa da manhã, né? E eles tiveram aqui a disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero agradecer a disponibilidade deles, o tempo deles para estarem aqui inicialmente. Hoje vai ser a apresentação deles, mas antes a gente vai fazer uma leitura de uma passagem do Sr. Keshe nos ensinamentos passados, que foi postado no Facebook. A gente faz essa leitura em inglês e português e depois a gente vai para a apresentação do time chinês. So today's a very special teachings because we have here the presence of the Keshe Foundation China team. So first of all, I want to say thank you very much for you being here, and I know it's very early for you now. It's 6-something a.m. now. And first of all, thank you for being available, for your time to come here to talk to us and to share your knowledge with us and to share about the work of Keshe Foundation China with all of us here. I think it's a great pleasure to have you here. And first, and before we go with your presentation of the
Keshe Foundation China team, we'll read a small passage from Mr. Keshe's teaching. It's a summary. We first read in English, and then we go to Portuguese, and then we go to the presentation of the Keshe Foundation China team. And once again, thank you very much, Chao and Lim, for being here. So we'll go now for reading the teachings of Mr. Keshe, and then we'll go for the presentation. Pode compartilhar, por favor, David? Sim. Ok, então a gente vai ler primeiro em inglês, depois a gente vai ler em português. Isso é uma passagem da aula do Sr. Keshe. So first we read in English, and then we read in Portuguese. It's a summary from the 355 Knowledge Seeker Workshop. The title is Suicide and Euthanasia Prevents the Maturity of the Soul. This talk of Mr. Keshe starts at around 16 minutes. So a note that summary has not been checked by Keshe Foundation, so we'll ask you to please listen to original recording and read the English transcription that's after the post, after the summary that we are going to read now. So, summary. A question was asked by a knowledge seeker to Mr. Keshe that's in his teachings a while back that he talked about suicide as being a universal sin. Assisted suicide is legal in Canada for terminally ill people with no hope. Mr. Keshe replied that there are two ways to look at what we call euthanasia. Just because you do it with permission of government or put it in legal papers does not give the man the right to end the physical structure by the man himself. There are no legal papers and governments for the soul of the man in the universe. This is something that the man has to come to terms with and bring all dimensions to the point of acceptance. The reality is that all of us who live in the dimension of physicality will live it, either by choice or by accident. Now, with what we know, that we can extend or change our departure from physicality and appear in and out of the physicality of the physical dimension as we need, will give a new dimension of existence to man. Up to now, we have had to suffer within this physical body, but from now, we don't need to. We have and are gaining the knowledge, and at the same time producing systems and structures that allow us to bring the energy of the physicality into the soul, and then remanifest ourselves in the dimension, position, and time we choose. But does this mean that if you are paraplegic or with a disease in the physical body of the man, that when you interact through your soul and manifest yourself in a different dimension, that it will carry the same disease over in that other position? In reality, no. Therefore, we don't see euthanasia in any shape or form as being acceptable, because man now has the knowledge to be able to do what we call elevation of the soul. That means that the soul brings within itself the dimension of the physicality. And if man's soul feels, he can remanifest himself in perfect physical condition. But in reality, when man does such a thing, the book of the soul of the physicality has to be clean and clear, and that he's not doing this as a way to escape or to hide or to find a shortcut. This will not happen. You've got to realize that those who we call terminally ill or in a coma or with another disease in the physical dimension, that they still have a soul of the physicality, which is in perfect working shape and operation. It's because of its interaction with its environment that it gives this effect, what we call the disease. So in reality, the soul of the physicality has to be in line with the soul of the man, to be able to reconstruct itself to the perfection. Does it mean you can come back cured without any disease? That's possible. It depends on what the soul of the man decides and what perfection the soul of the physicality has reached. Just because the body of the man is entangled up with what they call physical life does not mean that the soul of the man or the soul of the physicality is in the same position. It has chosen out of the time and position. With the new knowledge, there is no need for euthanasia, as the elevation of the soul of the physicality can lead to the elevation of the soul of the man and vice versa.
I was talking to one of the knowledge seekers in the past few days in the same manner. The soul of the physicality has the right to terminate its work with the physical dimension, but it has not got the right to terminate with the soul of the man. At the point of natural death, all the energies of what we call the soul of the physical man adds to the soul of the man, which allows it to depart. As we talked before, when we get old, we gradually transfer the soul of the physicality to the soul of the man. At the point when the balance is reached, then the field energy of the soul of the man exceeds the physicality, and it can break through the barriers of what we call the cage through the circulation of the blood. This is why we age. As I have explained before, as we grow older, we give more and more to the soul for it to find its freedom. And with that, the physicality suffers. We call it aging. With the new knowledge, we don't need to go through this process because we can elevate the soul of the man so that it can elevate the soul of the physicality. At the same time, we can also elevate the soul of the physicality itself so that in that process, physical death does not occur. We can live for thousands of years. This is the process of life that I live through and how I have been here on Earth. As was explained before, we walk away from one city and then appear in another. Time and life and essence, and the demise of it is man-made, and not the process and work of the soul. In that process, we walk from one village to another without anybody knowing, as a new traveler. We take position in the soul of the man and we live through it, and mankind will gradually be taught this. And as I said, from 21st of March, this process will be set to start with the new life, the new cycle, and the new way. I keep on saying, as I said before, it takes only one soul to change, and that soul will be created to bring that change. But it has to have the love, pure love, and not be tainted. And in that way, it will be brought up as a perfect example that the others will follow and live through. In so many ways, euthanasia and in the dimension of the soul does not exist. When you commit euthanasia or suicide in any shape or form, the soul has not received all that it needs, all it needs to be mature, to be able to live in its dimension to its full potential. Suicide and euthanasia are forbidden because in a way the soul is not complete, it's half cooked, and that cannot be done. It's your responsibility in the dimension of physicality to give all to the soul, so that it has full and complete strength of its fields, to be able to survive in the universe. In a way, you don't leave a soul to be again paraplegic, this time in the soul, by not being fully completed and not being able to complete its cycle. When you go through this process of euthanasia or commit suicide, you leave a soul half ready to take its position, and that's why it's forbidden. Everything in the dimension of soul has to reach its full maturity, that it can take its responsibility and its position. We don't look at euthanasia and suicide in the physical dimension. We look at what it does to the soul of the man. A soul that's freed from the cage must be fully trained and carry with it everything it needs. This is why we know how long it will take, and when we die in the physical dimension of, where we could not understand this part of Mr. Keshe teachings nowadays, where in a matter of living will never happen again. In nuclear physics, we talk about nuclear decay, that nothing is lost, but is converted. And this here is exactly the same. In the process of the plasmatic field of the soul of the man, when it receives the whole of the energy from what we call the soul of the physicality, it becomes more elevated. If we terminate early, what we will leave behind are the matter states, each one having its own soul, but with no coherent fields pulling them all together. This is why after the departure of the soul of the man disintegrates, because it has lost its central control. It has lost its soul of the physicality, and with it, what it was leeching onto, which is the soul of the man. If you could create a condition that allowed the soul of the physicality to remain in touch with,
and be able to have a coherent interaction with the soul of the matter states, which we see as the body of the man, then the man, even in the state of death, as you call it, will be alive and be functioning to stay alive. This is the reason why when we die, the body disintegrates, because it loses its central control, the soul, and the soul of the physicality, which has given everything to the soul for it to be able to depart. Now you have everything, but without glue. The glue of the physical body of the man is the soul of the physicality, and the interaction between the soul of the physicality and the soul of the man creates the emotion, what we call gravity, what we call magnetic field. This is what it is. You need two to confirm existence. Now you have the soul of the physicality and the soul of the man in their interaction. One creates the atmosphere, which is the physicality of the man, and one creates gravity, which is the emotion of the man. And this gives dimension to the existence of what we call physical dimension. But when both fields are collectively collected together, there's nothing to create the magnetosphere to hold it together. The whole structure disintegrates. That's why when we die, after a while, we find nothing, because now the control has gone. The glue has itself let go. It's like being in a pressure tank. As long as the pressure is there, it holds everything together. The minute you release the pressure, everything explodes. The soul of the physicality gives all its energy to the soul of the man. So now the soul of the man in the dimension of physicality has nothing with which to create the magnetosphere, or what we call the body of the man. This is why euthanasia and suicide are forbidden, because you deprive your creator from totality. With the new technology, you don't need to do this. What you need to do is to elevate the soul of the man and the soul of the physicality of the man, and then let it decide whether or not it wants to manifest itself in the condition we see. So here you have the full transcript in English, if you want to go in. This is on the Keshe Foundation page of English language. You can find this on English, and in Portuguese language you can find in Portuguese that we are going to read right now. Pode passar português, Daniela, por favor. Obrigado. So now we are going to read in Portuguese. Então, o título é Suicídio e Eutanásia previne a maturidade da alma. Extraído do workshop de buscadores de conhecimento número 355, começando a partir do tempo 16 minutos. Nota: o resumo não foi verificado pela Fundação Keshe. Favor ouvir a gravação original e ler a transcrição em inglês que está abaixo desse resumo. Resumo. Uma pergunta foi feita por um buscador de conhecimento ao Sr. Keshe, que nos seus ensinamentos há algum tempo atrás, ele falou sobre o suicídio como sendo um pecado universal. O suicídio assistido é legal no Canadá para pessoas doentes terminais sem qualquer esperança. O Sr. Keshe respondeu que existem duas formas de olhar para aquilo que chamamos eutanásia. Só porque a faz com permissão do governo ou a coloca em papéis legais, não dá ao homem o direito de acabar com a estrutura física pelo próprio homem. Não há documentos legais e governos para a alma do homem, no universo. Isto é algo com que o homem tem que lidar e trazer todas as dimensões ao ponto de aceitação. A realidade é que todos nós que vivemos na dimensão da fisicalidade a abandonaremos, seja por escolha ou por acidente. Agora, com o que sabemos, que podemos prolongar ou alterar a nossa saída da fisicalidade e aparecer dentro e fora da dimensão física como precisarmos, dará uma nova dimensão de existência ao homem. Até agora, tivemos de sofrer dentro deste corpo físico, mas a partir de agora não precisamos mais sofrer. Temos e estamos a ganhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, a produzir os sistemas e estruturas que nos permitem trazer a energia da fisicalidade para a alma e depois remanifestar-nos na dimensão, posição e tempo que escolhermos. Mas será que isso significa que se formos paraplégicos ou com uma doença no corpo físico do homem, que quando interagirmos através da nossa alma, nos manifestarmos numa dimensão diferente, que ele irá transportar as mesmas doenças para essa outra posição? Na realidade, não. Portanto, não vemos a eutanásia sob qualquer forma como sendo aceitável, porque o homem tem agora o conhecimento para poder fazer aquilo a que chamamos a elevação da alma.
Isso significa que a alma traz dentro de si a dimensão da fisicalidade. E, se o homem assim o sentir, pode remanifestar-se em perfeitas condições físicas. Mas, na realidade, quando o homem faz tal coisa, o livro da alma da fisicalidade tem de ser limpo e claro, e que ele não está a fazer isto como uma forma de escapar, de fuga, por dizer assim, ou de se esconder, ou de encontrar um atalho. Isto não vai acontecer. Você tem que perceber que aqueles a quem chamamos doentes terminais ou em coma, ou com qualquer outra doença na dimensão física que ainda tem uma alma da fisicalidade que está em perfeita forma de trabalho e funcionamento. É por causa de sua interação com o seu ambiente que dá este efeito, aquilo a que chamamos a doença. Assim, na realidade, a alma da fisicalidade tem de estar alinhada com a alma do homem, para poder reconstruir-se a própria até a perfeição. Significa que pode voltar a curar-se sem qualquer doença? Isso é possível. Depende do que a alma do homem decidir, e da perfeição a que a alma da fisicalidade tiver chegado. Só porque o corpo do homem está enredado com o que eu chamo vida física, não significa que a alma do homem ou a alma da fisicalidade estejam na mesma posição. Ela escolheu fora do tempo e da posição. E, perdão, ficou em inglês essa parte. Agora que eu percebi, depois eu vou ter que botar em português. So I need to say apologies to people because when I post this part in English too. So I will correct in Portuguese later, but you can go there in the Keshe Foundation Portuguese language and you can read this in Portuguese. I'm sorry for my mistake. Então, me desculpe, pessoal, foi meu erro que eu coloquei em inglês essa parte. Eu vou fazer a devida correção. Tá ok? Vou postar novamente em português para vocês lerem, terem isso disponível. Isso está na página da Fundação Keshe Língua Portuguesa, Keshe Foundation Língua Portuguesa. É o único canal oficial em língua portuguesa que a gente tem aqui da Fundação Keshe. Tá ok? Bom, falha minha, então vamos prosseguir para esse momento que a gente tem hoje, bem especial, a sala de hoje, que é com o time chinês aqui. E agora eu vou deixar o time chinês falar. So now we go to the presentation of the Chinese team. So once again, thank you very much for being here, and please, you can start your presentation. Thank you, Rafael. Thank you, everyone. We are from Chinese group, and Lucy Lin and myself will give a presentation of what we have done. Our Chinese group did in the past 1 year in the space of agriculture, products, virus, and some like progress we made in our group. And so let me just translate you. Okay. Thank you. E então, Tchau está primeiramente falando obrigado por estar aqui, por fazer essa apresentação para todos. E o que Tchau vai mostrar, que o time chinês vai mostrar, é um pouco sobre como eles estão desenvolvendo a tecnologia nesses últimos 2 anos na China, na parte tanto de agricultura quanto na parte de vírus, o sucesso que eles estão tendo lá e como está sendo desenvolvido isso tudo lá também em termos gerais. KF Foundation is a global organization, and we see it's a time to have more communications between different groups in different nations, and to cooperate with each other, and to get a better development. Então, a Fundação Keshe é uma organização global, né, e a nossa proposta é a gente estar interagindo de forma global também, com as comunidades se agindo, interagindo e trocando experiências. And Lin, could you please introduce yourself as well? Okay, sorry, I just dropped out. Yeah, this is Lin. I'm in charge of China Keshe Foundation, and it's very nice to join with you in a very early morning. Yeah, it's a beautiful day. Thank you. Então, meu nome é Lin, eu sou a chefe da Fundação Keshe na China, e eu gostaria de primeiramente falar que é um prazer estar aqui com vocês e nesta manhã, bem cedo da manhã aqui. Obrigado. Okay, so can I share the screen?
Yes, please, João, you can share your screen. Okay. First, I'd like to introduce the agriculture part and its progress in Chinese group. In the 2019, 18 to 2019, we made several big experiments in agriculture in different parts of China. We see like in 3 provinces. Então, o que nós vamos mostrar inicialmente aqui foi o desenvolvimento que nós fizemos, né, a experiência que nós fizemos entre 2018 e 2019 na área de agricultura na China, né, foram coisas fantásticas que foram atingidas nesse período e você vê essa área toda que nós trabalhamos na parte de agricultura. They also show very good results. For example, in Inner Mongolia, we see the rice increased. The harvest of rice increased by 200. By 212%, and another plant increased by 120%, and the wheat increased by 36, and all of them have a great increase in harvest. Então, como vocês podem ver aqui nos números, a gente teve um aumento, foram resultados positivos, muito positivos que a gente teve nesse período na agricultura, né? E vocês podem ver que a gente teve aumento na colheita em algumas, não ficou claro qual planta específica, mas foi 212,15% em uma colheita de uma, mais de 120% de aumento em outra, 36% em cevada, e então teve resultados extremamente positivos nesse período. Let us see some pictures of the experiment. E vamos compartilhar algumas imagens desse experimento. This experiment is carried on 5 plants, including wheat. And here's the yield increase by 120%. And we have the test report. As Ms. Cash have shown in his teaching, the protein here increased to 20%, and in average, the protein of wheat in China is about 10 to 12%, and so it shows the nutrition of the wheat increased a lot. Então, o que vocês podem ver aqui foi a gente fez testes de mais de 5 plantas diferentes, né, com resultados muito positivos. Nessa imagem, como vocês podem ver, a gente teve um teste na parte proteica do trigo, né, e o trigo geralmente ele tem uma porcentagem de proteína sempre variando de 10 a 12% no máximo. E como vocês podem ver, aumentou para 20% depois do uso da tecnologia. And let's have a look of the photos. Vamos olhar um pouco agora as fotos, como vocês podem ver. And also for other plants, the protein also increased. So it shows generally the GANs technology applied in agriculture can increase the nutrition of the seeds or the plants. Então, nós percebemos que a tecnologia do GANs ela aumentou a nutrição das plantas, né, das sementes das plantas. The dry rice increased yield by about 200%. O arroz, né, vocês podem ver que teve um aumento, né, na colheita de mais de 212%. And one more thing to note is that let's see here. For this part, it's let me go to the first report here.
one more thing to notice is that there is no foreign gene. It's not detected. So it means although the yield increases a lot, but it does not change the gene of the plant. So it's not gene modification. It's very natural and good for people. Então, como vocês podem ver aqui, na verdade, não foi identificado nenhum tipo de gene diferente na planta, né? Como vocês podem ver, está not detected, significa não detectado, e isso comprova que não teve nenhuma mudança genética nas plantas, foi tudo feito um processo natural. Esse aumento da nutrição, aumento da colheita de mais de 200%. And let's look at another experiment carried in Yunnan province about rice. Então, vamos ver um outro experimento na província de Yunnan, com arroz que foi feito. It's recorded from the beginning of the experiment, and we can show we use some gas water irrigate the field, and also we put some gas water in the bottle and hang them in the field to create the plasmatic field to cover the whole field. So you made like a star formation there, right? Yes. Então, o que o Tião está compartilhando aqui é que, na verdade, eles fizeram a irrigação dos campos com água de gancho, né? E também eles encheram as garrafas com gancho e fizeram esse posicionamento, como vocês podem ver na formação estelar. Então, aí você vê as garrafas enchidas com gancho e aí você vê a formação estelar, como foi distribuído os ganchos. And we can also see the farmer is irrigating or putting some gas water in the ground, and which would facilitate the growth of the plants, especially in the time when it like grow from the seed, and also when it have flowers, and when the seed begins to mature in such very important period of time. Então você pode ver aqui o fazendeiro, ele está irrigando com água de gancho, né, a plantação, e tudo isso tem um resultado muito positivo com o uso dela, né, principalmente no crescimento e depois na colheita também. The left one is the gas agriculture field, and the right one on the right side is from the neighbors not to use the gas technology. Então, do lado esquerdo, vocês podem ver que foi usado a tecnologia do plasma, dentro da Fundação Keshe. Do lado direito, foi do vizinho, que não foi utilizada a tecnologia. We can see the left one using the gas technology grows much better than the right one. It has larger and longer roots, and also longer leaves. Então, como vocês podem ver do lado esquerdo, foi o que fez crescer foi o que usamos a tecnologia. Você vê a melhor qualidade também tanto nas partes das folhas, né, do caule dele, tanto na raiz também a qualidade está muito melhor do que do direito, que não foi utilizado a tecnologia. We can see the bottles hang over the ground is the gas water inside. E você pode ver as garrafas também no chão com as águas de gancho dentro das garrafas. And we can see some interesting thing here. The left one is the neighbors
land, and the land on the right is a gas technology land, and we can see although they start to the right one using gas technology get matured earlier than the left one. Então, vocês podem ver aqui no caso seria o esquerdo, é o do vizinho que não usou a tecnologia, o da direita foi o que usou a tecnologia, e você pode ver as plantas elas amadureceram mais cedo do que a do vizinho. So the left one using gas technology, it had already like the head of the plant is like low down, and for the neighbor's land on the right side, it's very thin and not grow that much. Então vocês podem ver que do lado esquerdo, né, foi usada a tecnologia, ela amadureceu muito mais rápido, né, e o do direito do vizinho que não teve não amadureceu tão rápido assim, não teve um crescimento tão alto assim. So and we can see the results. It grows very good, and we can see every seed is like round and looks very nice. Vocês podem ver cada semente também, né, que está crescendo muito bem, né, cada semente. So, and also we can see the farmer gets harvest the land using gas technology earlier, about 1 week or 2 weeks than his neighbor. Então você pode ver que o pessoal que usou a tecnologia do Público, ele fez a colheita 2 ou 3 semanas antes do que o seu vizinho. Yeah, so it okay. And for the results, in the past, 1 mu is it's about 600 meters square, generates 462 kilograms in the past, and when the gas technology is applied, it generates 691 kilograms. So the yield increased by 50%. Então, como vocês podem ver aqui nos números, né, vocês veem que o que não usou a tecnologia teve um crescimento, teve uma colheita de 462 quilogramas, e o que usou a tecnologia do plasma teve uma colheita de 691 quilogramas, né, teve um aumento então de 50%. And also, the gas technology can be used to remove the insects, as we can see here. The plant has lots of insects and get affected. So when a specific mixture of gas is used and sprayed on the plant, in 2 days, the insects leave. And in 4 days, almost all of these insects disappear. Então, como vocês podem ver aqui, a tecnologia também ajudou muito para poder se livrar de pragas, né, de insetos na colheita. E vocês podem ver que depois que foi usada a tecnologia, você pode ver numa foto aqui com inseto, depois sem nada ali, foi depois de 4 dias de utilização da tecnologia e os insetos simplesmente sumiram. In China, we use 2 types of gas in agriculture. One is to increase the yield, to have more, to improve the yield, and another is to remove the insects.
Então nós temos dois tipos de gancho que nós usamos, né? Um é para poder aprimorar a colheita como um todo, né? E o outro é para fazer a remoção de insetos. So in February this year, and we started to use these two types of GANs and to give them to knowledge seekers who are interested to use these GANs in their lands and not use fertilizer or pesticides. Então nós demos essa tecnologia, nós demos esses ganchos para buscadores de conhecimento fazerem testes na sua agricultura, na sua área de agricultura, e isso, usando só o gancho, sem usar fertilizantes e pesticidas, né? So we made some introduction or the menu for these farmers to tell them how to use the GANs technology in their lands. Então nós demos a instrução para poder como eles utilizarem o gancho, né, nas suas terras. The first step is to watch their sort, because in the application in agriculture, we don't need a sort. So the first step is to wash out the sort. We use a big tank to put some water and to remove the top layer of the water and repeat it again and again. Sorry, Joel, can you repeat the word? You don't use the Sort. What's that? Right, I cannot understand. Sorry. Sort. So when we make GANs, we also add some salt in the water. Salt. Oh, okay, Yeah. Salt. Okay, I understand. Thank you, Doug, in the chat. Então, o que ele diz, na verdade, é que não foi utilizado nenhum tipo de sal, na verdade, né? E eles fazem a lavagem para poder usar água doce, só água de gancho, para poder usar na colheita como um todo. Then we design the procedure for different types of the plants, some for the rice, wheat, some for vegetables, some for the melons, and for the trees. Each of them have some like specific characters, and so we need to adjust the technology in such points. Então a gente vê aqui como a gente faz isso com vários tipos de frutos diferentes, né? Como você pode ver em laranja, em melancia e outros mais. E cada um tem um processo diferente que a gente utiliza, né? Cada alimento e cada planta que a gente usa fruto, né? É um processo diferente com a tecnologia. Generally speaking, it has a few methods to increase the harvest. First, to soak the seeds in the GANs water, and to treat the land, to pour some GANs water in the land, and also to spray the GANs water in some important period of times. Então, nós temos um processamento bem específico que a gente faz isso, né? Primeiro a gente deixa de molho a água as sementes na água de gancho, né? E também fazemos depois o borrifamento e a irrigação com água de gancho em períodos específicos. And one more thing, which is very important, is to create the field flow above the land. Just as what you said in the pictures, that we had some bottles of GANs water on the land. Então, como vocês viram na outra imagem, né, que também nós usamos as garrafas com água de gancho, né, pela colheita toda, como vocês viram. And then we recommend our farmers to record the statics and in the period of time in the whole process. Cut what? Sorry, Joel.
we recommend the farmers to record everything in detail in the process. Thank you. Então, nós recomendávamos os fazendeiros a gravarem tudo, né? Para gravarem todo o processo em vídeo para a gente. And now it has been about 9 months since we start to use the gas technology, and we have some results now. Some farmers, they get rice, corn, and wheat, and all of these are using gas technology and no fertilizer or pesticides. Então agora nós temos mais de 9 meses, na verdade, esses buscadores de conhecimento usando a tecnologia na agricultura. Nesse período, eles só usando a tecnologia, então não estão utilizando nenhum tipo de pesticida ou herbicida e fertilizante também, não estão usando nada disso. In order to increase the income of the farmers, we are helping to sell these products on our Chinese platform online store, such as peanuts, potatoes, wheat. Então, para poder auxiliar e ajudar esses fazendeiros, né, nós colocamos no nosso site da China, né, da Fundação Cash, vocês podem ver que a gente coloca a venda dos produtos deles, que eles fazem a colheita com o uso da tecnologia, amendoim, batata e tudo. All of these agricultural products are organic and natural, and so if they sell on the local market, they don't get a good price. And so if we are helping to sell these products online to just like the organic food, because in China we have very developed like a logistic system, and you can ship everything very fast in 2 days. Então, na verdade, você pode fazer então, a gente vende isso como se fosse com alimentos orgânicos, né, que é completamente natural. E você pode fazer entrega desses alimentos também muito rápido, né, sem estragar o alimento, que a gente tem esse processo na China, é muito bem feito, muito bem estruturado, para poder fazer em 2 dias, você faz a entrega no máximo. So we can see some photos here, our promotion of these products for the peanuts. And also we are putting link of our agriculture experiment reports on the page. And so if anybody is interested, he can ask the customer service to send him the reports. And in this way, we promote the gas technology. Então, nós estimulamos sempre, né, como vocês podem ver aqui, eles reportarem para a gente como está o desenvolvimento com a tecnologia do cães na agricultura deles, na colheita deles, e para poder a gente assim estar desenvolvendo mais, estar estimulando mais outros a fazerem a mesma coisa. And so, generally speaking, we have a few agriculture experiments carried on in the past 2 years, and we get the results. Then we start to use. We invite and encourage some farmers to use the gas in their lands, and after half a year, we get the results, and we involved in to sell them to increase the income of their farmers. Então, com isso, como a gente falou aqui, a gente ajuda os fazendeiros também para poder vender esses produtos no site. E isso também, com essa divulgação no site e tudo mais, a gente ajuda o recebimento, né? O quanto essa pessoa, financeiramente, esses fazendeiros que estão utilizando a tecnologia. And here, I'd like to show some videos to give you a better impression. Okay, one moment.
这是我们的七彩花生，种植基地。今天呢来刨花生，这都是七彩花生，看，这是一颗，上面这么多果，转一圈，转一圈，看吧，这么多果。七彩花生有棱儿。对，七彩花生的那个外壳和普通花生是不一样的，有棱儿，看嘛，是一个棱一个棱的，啊，真的挺好的。里面是彩色的，包一个看看，里边是带色的，你看。看我这手啊，看到了吗？看带色，哎，这是七彩花生。Just to say, this is a specific type of peanut in China, and it has high protein, and it's 100% organic, and it's old seed, not gene modification. Então esse é um amendoim muito comum que a gente tem na China, né? E é alto teor de proteína que tem nele. E ele está bem maior aqui que o comum, né? E sem nenhuma mudança genética nele, sem mudança de gene. Foi só tudo crescimento natural dele.碰上的这么一大堆，哎呦喂，真好！我这就小点了，挺好挺好。看，一个藤上。大家好，这里是凯始科技的农田示范园。在这片土地里面，我们是按照凯始科技对农业的理解进行了播种、施肥以及全程的无农药、无农害的养育。那今天已经到了秋天，今天早上开始进行收割。我们可以看到，农民们已经开始在拔这个花生。整个农场里面在晨雾当中，但是郁郁葱葱。看，这是我们拔下来的花生，在这种自然的条件、无农害的条件下成长出来的花生，散发着花生最原始的味道。相信您尝过之后会有更新的体会。These peanuts don't use any fertilizer or pesticides, and it gives very natural taste. Então esses amendoins eles não usam nenhum tipo de pesticidas ou herbicidas, né? Gosto próprio. 植的山药，也就是红薯。看，哇，我好喜欢这个红薯的颜色呀，像不像胭脂粉？啊，肯定很美味啦！哇，这个好大，你看到没有？它都非常的饱满，真好。一会儿中午我们就要煮地瓜、煮玉米。再弄一些红薯叶，用来拌成凉菜。示范园
这片区域呢，种植的是小米，也就是我们农村所说的谷子。那这个地方我们发现与众不同的地方呢，是它这个地方有很大的网，这个网呢是用来防鸟的。因为我们都知道小鸟爱吃谷子，为了保护这个小鸟的这种破坏呢，所以这种网它的特点呢是防鸟又不伤鸟。那我们特别留心到，在这个地方啊是有几个瓶子，而这些瓶子装的就是台史的特制的拳头产品，也就是干丝水。干丝水的特点就是能够还原自然能量，然后更多的防虫害，提升自然生态本身的能量场。那再通过这种能量场所种植出来的植物呢，它们本身更为健康，没有农害，而且产量呢完全的不亚于经过农药。We can see the bottles hang over the land, and also there is a net to cover the whole land because the wheat grows so good and many birds come to eat them. We need to use the land to prevent birds coming. Então aqui você percebe que a gente usa tecnologia, né, para essa área daqui, né? A gente usa como se fosse um toldo, né, para prevenir não ficou claro o que necessariamente é a proteção, mas é uma proteção que é usada e é utilizada toda a tecnologia nessa área. Okay, so this is a part of the agriculture and what's the progress we made in the past 1 or 2 years. And Lin will give us some introduction of the virus, of the coronavirus. Então essa é a parte que nós falamos sobre a agricultura, né, os desenvolvimentos da agricultura que nós vemos aqui compartilhar. Agora a Wenlin vai falar mais da parte do coronavírus. Lin, are you ready? Yes. So do you still have some picture from me, or I just have a like brief introduction? Probably you can introduce, and I will try to find some photos like relating to what you said. Okay. Okay. Hello, everyone. And so nice to present. Well, sorry, let me just make a disclaimer here. It's because we are being very careful now about what we are saying because of the YouTube channels, and it's just a disclaimer that we need to say before you go. That's okay, Wenlin? Okay. Okay. Let me just 1 second here. Oh. Okay, we are opening here now because I'm having problem with my internet. Let me try to open on my computer here. Okay. I think I'll be able to do this. Dariane, você consegue compartilhar na tela aí? Esse que eu te passei?
Tá me ouvindo aí, Dariane? Você consegue compartilhar o que eu te passei? Eu não consigo te ouvir. Oh my God. Agora? Não, se você não conseguir compartilhar agora, eu faço aqui. Sim, eu consigo. Ah, consegue? Ah, então tá. Que eu tô com medo da minha internet cair aqui, que ela tá um pouco instável. Sim. Deixa eu só... Deixa eu ver aqui. Só se puder botar na tela maior. Isso. Foi? Não. Acho que não, você tem que habilitar a edição. Clique em habilitar a edição ali. Isso. Sumiu tudo. É. Aí depois você vai conseguir compartilhar depois disso. Acho que agora vai. Do começo. Isso. Então a gente tem um chamado, né? Que é I'll read first in Portuguese and then I'll read in English. Então é um chamado, um anúncio, né, que a gente tem antes para poder falar que todas as informações e o material educacional que é contido aqui, né, é somente para promover um entendimento geral e um diálogo do processamento com ganhos, né. Tal informação não é para poder se servir como substituto para um tratamento de saúde profissional clínico em treinamento com experiência e julgamento para isso. Para pacientes e indivíduos, tais informações não é como um substituto para um profissional médico, terapeuta ou cuidador de saúde ou um conselheiro. As questões médicas que com as informações aqui prescritas, né, os procedimentos e o uso de parte médica, informações médicas, devem ser feitos apenas com treino apropriado e com certificado médico da pessoa. Nós especificamente nós não fazemos nenhuma garantia, ou expressamos ou implicamos nada aqui, incluindo implicações para poder nada com propósito específico ou particular, né, para poder melhorar nada. A gente não tem uma promessa, tudo para poder acompanhar com questões médicas aqui. Então, a informação ela é provida à SS, né, e é acreditada a ser bem acurada no momento que foi publicada, porque mais a sua visão de trabalho para avaliar a eficiência de qualquer informação achada nessa apresentação. Em cada caso apresentado da própria experiência e aplicado por eles mesmos, e aplicado nesse caso especificamente. Então, cada pessoa experimentando problemas de saúde deve procurar um profissional médico da área de saúde, conselho médico e consulta na área médica para o tratamento com um médico profissional. O processo com o equilíbrio do plasma descrito aqui é um processo natural, um processo que dá suporte para o corpo, mas não substitui nenhum conselho médico ou terapia, né, que você está fazendo. So I'll read now in English the disclaimer. Disclaimer. The information and education material contained here is meant to promote the general understanding and the dialogue of GANs processing. Such information is not meant or intended to serve as substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical, therapeutic or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medication and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious case, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical device information should be undertaken only by proper training and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties or merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided as is and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it's the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves for themselves, and it applies to their case only,
Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Okay, thank you very much, Wanling. You can proceed now. Okay, thank you. I just listen you speak Portuguese and feel the vibration of your language and the vibration of the emotions. It's very beautiful. Thank you. Então, a Wanling está falando que ela sentiu, né, ela ouviu nossa língua portuguesa e sente a vibração da língua, né, a vibração da emoção da língua, e é muito bonito isso. Yeah, it's more like souls are talking to souls. All the souls are united together and to sharing the beauty of the technology. Então é como se fosse almas falando com almas, né, e todas as almas estão unidas, né, e compartilhando a beleza da tecnologia. Yeah, it sometimes doesn't need to understand, just need to feel it with your heart. Então muitas vezes não precisa ser entendido, né? Você só precisa sentir com o seu coração. Okay, so everybody knows that when China just explored the virus, coronavirus, and then Mr. Keshe just public the One Cup One Life solution immediately as a gift for Chinese before the Chinese New Year. Então lembramos que, como todos sabem, né, quando explodiu a questão do coronavírus na China, né, o Sr. Keshe deu como presente para a nação chinesa um copo, uma vida, como presente no período do presente de Ano Novo, né, que era o período de Ano Novo na China naquela época. And at the same time, we're starting to try to collect cases or some in the internet or through WeChat, some groups. Então, ao mesmo tempo, nós começamos a colecionar alguns casos, né, através do WeChat, alguns grupos também, a gente foi vendo. Some knowledge seekers, they report some symptoms, but nobody cannot be sure it's coronavirus or not. But maybe some coughing or fever or something like that. Então, alguns buscadores de conhecimento estavam relatando alguns sintomas de tosse, febre, né? Não tínhamos certeza se era coronavírus, mas estavam relatando sintomas. And they had tried the One Cup One Life gas water, and all the symptoms had gone. E nós começamos a tentar aplicar, né? Essas pessoas aplicaram um copo, uma vida, e todos os seus sintomas desapareceram. And some people, they just do the prevention, and they don't have symptoms, but when they take some One Cup One Life gas water, they found some interesting things happened in their body. Então, algumas pessoas só faziam para prevenção, né? Mas mesmo assim, quando usavam o copo da vida, sentiam coisas interessantes acontecerem no seu corpo. Some people feel like very sleepy at the first couple days, and then after 3 days, they feel very energetic. They don't want much food, but they are very full of energy. Então, muitas pessoas no início, elas se sentiam muito sonolentas no início, né? Mas depois de alguns dias usando, elas se sentiam com muita energia e precisando menos de comida e continuando com energia mesmo com pouca comida. But some people has maybe dairy to clean the body. Então, algumas pessoas usaram isso para poder fazer a limpeza dos seus corpos também. Yeah. But none of our knowledge seekers at that time was diagnosed as a coronavirus. Mas nenhum dos nossos buscadores de conhecimento naquele período foi diagnosticado com coronavírus. And then we tried to find more real cases from internet. Então nós tentamos achar mais casos reais na internet. I just published the
the video and go to some group to tell them we had the solution. Eu comecei a publicar alguns vídeos e falar em alguns grupos que nós tínhamos a solução. And some people are really starting to help to sharing the message. E algumas pessoas começaram realmente a ajudar para compartilhar a mensagem. And we get one lady just contacted me, and she said her mom is dying and she want to try. Então tem uma senhora que me contactou, né, que a mãe dela estava morrendo já e ela queria tentar isso. Because it's spread so fast at the beginning in Wuhan city, when the news starting to report, seems at that time is like out of control in Wuhan city. É porque isso espalhou de forma muito rápida na cidade de Wuhan, né? Começou a sair muito de controle, né, na cidade de Wuhan. There is not enough beds in a hospital, and a lot of people are just dying at home because there's no space for them to be in the hospital. Então não tinha camas suficientes no hospital para essas pessoas, né? Algumas pessoas começaram a morrer nas suas casas porque não tinha camas simplesmente nos hospitais. And there's also like full of people in the hospital in queue to try to diagnose or to be treated. E as pessoas começaram a fazer isso, não tinham espaço no hospital para poder serem diagnosticados ou tratadas. And the fairness cause more problem because then if you really don't have coronavirus but you go to the hospital, then you get more chance to catch it. Então você começou a ter um aumento maior na doença, né? Porque você às vezes nem tinha o coronavírus, mas você ia para o hospital poder fazer um diagnóstico, alguma coisa do tipo, e as pessoas acabavam pegando o coronavírus. This lady at that time, she's in totally despair. She want to try everything they said it helps. Essa senhora, quando contactou a gente, ela estava totalmente em desespero e queria tentar qualquer coisa que pudesse ajudar a mãe dela. Because her mom had like sick in about 1 week, and 3 days ago was being diagnosed as coronavirus. É porque a mãe dela estava muito doente há uma semana, né? E 3 dias atrás ela tinha sido diagnosticada com coronavírus. And she cannot get a chance to be in the hospital. E ela não teve a chance de ir para o hospital. She was in a very serious, dangerous situation. Ela estava numa situação bem perigosa. And she called the embassy and have tried 3 hospitals, but no hospital can help. E ela tentou 3 hospitais, né? Mas nenhum hospital conseguiu ajudar ela. So she has no choice and take her mom home again. Então ela não teve escolha a não ser levar sua mãe de volta para casa. And at that time, we are also writing the letters to President Xi and Chinese government to tell them we have the solution, want to support. E nesse período nós escrevemos a carta para o presidente Xi, né, falando que nós tínhamos a solução e para poder deixar ele a par disso. And some officers come back to approach me, and they provide some help because I told them we cannot. We find the patient to show to try, but we cannot approach her because at that time the government starting to block the city. Nobody can cross some area. Então naquele período nós pedimos ajuda dos oficiais, né, porque nós queríamos levar levar o copo da vida para as pessoas
E nesse período de lockdown acaba que o governo ele colocou umas barreiras e ninguém podia ultrapassar e ir para um local para outro, né? Então por isso que a gente pediu ajuda para poder levar esse suporte com o copo da vida. And even you have a car, you should have a permission, license or something, pass to go through some area. E você tinha que ter uma permissão, né, para poder passar de uma área para outra. And at that time, also we have found several knowledge seekers in Wuhan city, and they starting to produce gas and to prepare gas water to be ready to deliver it to people who want it. Então, na verdade, agora eles começaram a fazer essa produção para poder mais de água de gancho para poder entregar para as pessoas que precisavam e que queriam aquilo. Yeah, but the guy is too far to approach the patient. Mas o rapaz estava muito longe e não podiam fazer o approach no paciente. So the officer had introduced, I don't know if he's friends or he is also working for government. He has car, he can go to the knowledge seeker to take the gas and send to the lady. Então o oficial falou que poderia pegar o gás e levar para a senhora que estava precisando. Yeah, at that time the lady was in what we call like a red area. That means many cases was reported in that community. E o local que esse paciente estava era uma área vermelha, né? Que significa que vários casos estavam acontecendo naquela comunidade dela. Yeah, by the help of them, and this gas water was being sent to the lady next day. E aí, com a ajuda que nós tivemos desse oficial, a gente teve a água de gancho foi conseguimos enviar para ela no dia seguinte. And I just guide the lady how to apply it through the phone. Can you repeat one line? Sorry. I just guide the lady how to use it through the phone. No, thank you. E a Wanling guiou ela pelo telefone como usar, né? At that time, the lady was very panic. I can feel her emotion, very unstable, and just to try to calm her down, to tell her we had a solution. We can help you, mom. Don't be like so scary. Então nós percebemos logo de cara quando eu falei com ela que ela estava num desespero muito grande, né? E nós tivemos primeiro acalmar ela para falar, nós temos a solução, não se preocupe. And also she tried everything to help her mom. She buy a oxygen machine, the second-hand oxygen machine, to apply. Ela tentou de tudo para ajudar sua mãe, né? Ela comprou aparelhos de oxigênio para poder aplicar na sua mãe também. We changed the water as gas water, let the air go through it. Nós mudamos a água, né? Como água de gancho, e botamos água de gancho para poder o ar para ela respirar aquilo ali. But the patient feel like so much pressure because the plasma water has the field strength, and when she breathing from that, she feel uncomfortable and pressure. E quando ela começou a utilizar e respirar aquilo, ela sentiu muita pressão na área dos pulmões e um desconforto muito grande, né? Porque era reação natural, né? Então, quando ela fez aquilo, ela estava bem desconfortável. Just let her like insist to give her like 5 minutes breathing. E aí a gente fez para ela poder fazer pelo menos 5 minutos respirando, né? De inalação. And just spray her the body. E apenas borrifar o corpo. But the lady don't like the gas water. She vomit and she refused to drink. Mas a senhora, ela recusou a água de gancho. Ela jogava para fora a água de gancho e recusava beber.
later on, we find that like the knowledge seeker use a bottle, that bottle which has contained fish oil before, then that's why we found the reason. Então, na verdade, nós descobrimos por que ela estava querendo jogar para fora e não tomar água de gangue, né? Chegou até a vomitar, porque o buscador de conhecimento usou uma garrafa onde ele usava óleo de peixe na garrafa, então esse era o motivo. Yeah, but we asked her, the daughter, to spray her continuously. Mas nós pedimos para a filha dela borrifar continuamente ela. Also to spray the bed, all the room, every places. Também borrifar a cama, todos os quartos e todos os lugares. They live together in the same apartment. They have small kids, I think a little girl, and the parents, the mom get a virus, and the lady, they four of them living together. Então eles viviam num apartamento bem pequeno, né? Viviam juntos, né? Então eles estavam com esse cuidado e receio de pegar o vírus também, né? And I asked her to drink some and spray the whole house. E eu pedi para ela também beber e borrifar a casa toda. And ask his father and the kids are also being sprayed every day. Também pedi para o pai e as crianças também se borrifarem todos os dias. Yeah, and the second morning, she said her mom is a little bit better, and she's starting to find the Chinese medicine to cook for her, to let her drink. E na segunda manhã ela percebeu que a mãe estava se sentindo muito melhor, né? E ela começou a aos poucos beber também e começar a cozinhar para poder comer alguma coisa. Yeah. And after her drank the Chinese medicine, she became starting to recover, and she feel like the fever is down, and she has like a lot of sweating. She sweat a lot. E depois que ela tomou a medicação de medicina chinesa também, ela começou a suar muito e ter uma melhora maior ainda. In 3 days, her mom just almost recovered. Então, em 3 dias, sua mãe estava praticamente recuperada. I had a chance to know the doctor, which gave her the recipe, and there's also very interesting story about the doctor. Eu conheci o médico que deu a receita para ela, né, da medicina chinesa, e tem uma história bem interessante com esse médico. Actually, he is not like licensed doctor, as he's not. He just self-learned Chinese medicine. E na verdade ele não era um médico licenciado, né? Ele só vendia, né, o remédio chinês. But he learned I Ching for a long time. So even before Wuhan city has the coronavirus, he had calculate, predict that this city gonna have that virus, get hit by virus. E o que aconteceu foi que, de certa forma, ele tinha previsto, né, que a cidade ia ter o vírus. Ele previu que a cidade ia ter o vírus. So before that, 1 month, he had used his money to prepare, to stock some Chinese medicine, ask his friend to buy some Chinese medicine and stock in the places. Então, nesse período que ele estava prevendo isso, né, um mês atrás, 2 meses atrás, alguns meses atrás, aparentemente, ele começou a estocar remédios na casa dele e pediu para os seus amigos também fazerem estoque. And also, he learned a new way which invented by another Chinese doctor to have a remote diagnosis by just watching the picture of the tongue. E também eles usaram uma técnica, né, de também observar apenas uma imagem da língua da pessoa, uma foto, né, para poder fazer um diagnóstico e para prescrever o que precisava.
So they can just very easily to diagnose the patient situation with the picture of the tongue. Então, eles podem facilmente diagnosticar o paciente apenas com uma foto da língua. And also by a questionnaire which symptom the patient has. E também através de um questionário, né? Que a gente faz um questionário, se faz um questionamento com os pacientes. And yeah, and actually on the same day the girl found the Chinese doctor to ask him to help her, but the first time he refused. Então, no primeiro dia foi pedido para o médico ajudar ele, mas na primeira vez foi recusado. O paciente recusou. Because from the diagnosis, he said there's could be no chance or too risky if the lady died and used his medicine. Na verdade, perdão, quem recusou atender essa senhora foi o próprio médico, né? Porque pelo diagnóstico que ele fez da língua dela, falou que não tinha mais chances para ela. Então, primeiramente, ele recusou. Sorry. No, it's okay. And he also used I Ching to predict. So he see the failure and he refused to do that. Então ele estava, de certa forma, prevendo algo ali. Então ele teve um sentimento ali que ele simplesmente recusou atender ela no primeiro momento. But the second day, when the lady come to him again and he used I Ching to predict again, and he see the changes of the mother, and he agreed to issue a recipe for her to take medicine. Então, mas 2 dias depois, né, quando a senhora mostrou de novo a imagem dela e como é que ela estava, falou com ele aceitou dar o remédio para ela porque ela estava muito bem já, então para poder dar remédio para a recuperação dela. Because this time the result from the I Ching shows that it changes, shows that she has the opportunity to survive. Porque dessa vez os resultados, né, pelo diagnóstico que ele fez, ela tinha chances grandes de sobreviver agora. And after 10 days, the lady was fully recovered and being diagnosed as no virus. Então, depois de 10 dias, a senhora estava completamente recuperada e diagnosticada que não tendo vírus mais. Yeah, we collect her cases. We detail, screenshot everything, and to prepare the report to the government and some media. Então nós pegamos o caso dela, né? Fazemos a evolução do caso dela especificamente para poder dar para os governantes para verem isso. But at that time, one of the student or professor, I'm not sure, in Tsinghua University had wrote an article to attack us, to say our technology is fake. Então, naquele período, né, o que aconteceu foi que uma das pessoas usou esse documento para poder nos atacar e falar que a nossa tecnologia era falsa. Because this Tsinghua University is a very famous academic university in China. E foi uma universidade na China que era muito famosa que fez isso, né? E por ser uma universidade muito famosa, ficou algo que foi falado na China. And this guy, his blog has a lot of visitors. E a pessoa que fez isso, né, o blog dele tem muitos visitantes. And it created a huge damage for us. E que nos danificou muito por causa disso. When our report was delivered to the health committee in the government, and they deny us. E aí foi entregue isso para comunidades da área de saúde, dos governantes, e eles começaram a negar a nós. Because they said they cannot understand the theory, and they cannot be like believing.
É porque eles falavam que não entendiam o processo, né, e não podiam fazer a coisa só por questão de crença. And strange thing is all the like WeChat group which I was in try to spread the knowledge was being blocked. Like they closed the chat group. E o mais interessante foi que o pessoal que estava tentando espalhar a tecnologia, o grupo, né, que estava fazendo isso, ele foi bloqueado o grupo e eles fecharam o grupo esse grupo, né, que estava sendo feito. It's like all the conversations are being listened and people was damaged in the background. É como se todas as minhas conversas estavam sendo ouvidas, né, e as pessoas estavam começando a agir no plano de fundo. No matter where we go, we just hit a wall. Então ficou muito claro, né, por que nós estávamos batendo a cara na parede. And some of my friends managed to mix, to combine the Chinese traditional medicine with plasma technology together. Então, alguns dos meus amigos começaram a combinar, né, a medicina chinesa com alguns médicos da medicina, alguns remédios da medicina chinesa com a tecnologia do plasma juntos. They add the gas water into the medicine. Então adicionaram a água de gancho com um remédio. But they are not there to show that it is plasma technology. Eles não estão lá para mostrar que é a tecnologia do plasma. They just package it and promote it as their like special Chinese medicine liquid. Então eles só simplesmente pacotaram lá e falavam que era um remédio de medicina chinesa especial. And they managed to provide it to one of the hospital in Beijing. E eles conseguiram dar para um hospital em Beijing. And the feedback is the people who use the medicine, the same medicine with our 1 cup 1 life gas water, have 3 days more earlier to show the effectiveness, and the patient recovers more fast. E o que eles perceberam foi que as pessoas em 3 dias estavam se recuperando, né, usando o plasma, e foi relatado isso, né, que as pessoas estavam se recuperando muito mais rápido com o uso disso. But later on, the government control, very, very tight, so that most of people have no chance to approach the people who get virus. Mas o governo de Guangzhou, né, que é um governo muito rígido, vamos dizer assim, eles não deixaram ninguém se aproximar mais das pessoas que tinham vírus, então é difícil fazer a entrega desse material. And I think all of you had heard that China built the biggest hospital to put all those patients in. I remember it's 1 week or 10 days. Eu acho que todos vocês ouviram, né, que o China construiu um dos maiores hospitais, né, para poder receber todas essas pessoas, e depois de uma semana foi feito isso. And just in 3 days, all the people who had been diagnosed have to be put back into the hospital. Even the mom showed that she has no virus, but she was forced to back to the hospital. Então todas as pessoas que foram diagnosticadas com vírus, até mesmo a mãe que já não tinha mais o vírus, comprovadamente foi forçada a estar nesse hospital. And Chinese government also put those have a lot of free hotels to host those people who need to separate to be observed. E o governo chinês também liberou alguns hotéis, né, para as pessoas que estavam sendo observadas, para poder não ficar em contato com as pessoas infectadas, para poderem ficarem lá. So the girl, his family was being put in part, separate from each other. Então as famílias estavam sendo separadas uma da outra nesse processo. The little girl, the niece, with his father, and she was putting in some in the same building but different room, and her
brother was being put in another hospital. Então, o que aconteceu foi que a moça, né, com a filhinha, com o marido também, que estavam na mesma casa da senhora, foi colocada em um outro local, né, uma área separada, e o irmão dela foi colocado num outro hospital. The good thing is that his father, the little girl, and her never infected as coronavirus. Even they living in the same room, same apartment with her mom after apply our technology. E a coisa mais interessante é que a criança e o marido nunca pegaram o coronavírus, né, mesmo estando na mesma residência, no mesmo espaço da pessoa que estava infectada, né? E estavam usando constantemente tecnologia. And at that time, because the government forced them to force her mom to go back, and she had some request. She said, "My mom only take Chinese medicine, only take from this doctor." At that time, they agreed. E na verdade os médicos pediram, né, forçaram para poder falar o que ela estava tomando, né? A mãe, ela falou: "Não, a gente só está dando esse remédio que é da medicina chinesa para ela." E aí com isso eles concordaram dela continuar tomando aquela medicação. They later on, after her mom come back, she told me that the Chinese traditional medicine really have a good effect or really help saving a lot of lives compared to Western medicine. Então, o que ela me relatou depois também, quando sua mãe já estava em casa, que o remédio chinês, né, ajudou a salvar muitas vidas em comparação ao remédio que estava vindo do Ocidente. Because they can see the comparison, the successful rate, and because at the beginning the people died a lot, and even a lot of doctors are dying, but they found that those people who take Chinese medicine are much better, and then they starting to change. Então, nos hospitais eles começaram a perceber que esse remédio chinês estava fazendo as pessoas melhorarem muito mais, né? Então, eles aos poucos começaram a modificar essa medicação. And also comparing the cost to saving a life with Chinese medicine or the Western medicine. The Western medicine need about 400,000 RMB for a serious patient to be put into ICU. Então tem a comparação também do custo, né, que era muito menor com esse remédio chinês, né? Você tem um remédio ocidental que tinha um custo de mais ou menos 400.000 ienes, né, que é o dinheiro chinês, e tinha essa diferença também muito grande. But for Chinese medicine, maybe need just only 1,000, 2,000. E para o remédio chinês só precisava de 1.000 ou 2.000 ienes. But if use our plasma technology, it could be less. Mas com o uso da tecnologia do plasma é muito menos. Yes. Anyway, because the tight control of government, and we don't have a chance to do more tests and promote more in China. Então, por causa do controle excessivo, né, do governo da China, né, a gente não pôde promover muitos testes na China com relação a isso. But all the data we collected from China, including the cases of the women, and also some cases, in Wuhan, is the analogy seeker found an old couple, and he got asking from the daughter. She said she was not there with their parents, but her mom is quite. I forgot it's a father or mom get quite sick for almost 1 week and no solution, and the boy was go to there in the midnight, and just the second day they say that they are much better and they are fully recovered, but these people are not there to share their information. Então, que nós temos, além do caso dessa senhora, né, a gente pegou e avaliou vários outros casos também, principalmente na cidade de Wuhan.
Teve um exemplo de um garoto que estava de madrugada muito ruim, depois que ele usou a tecnologia, no outro dia já estava melhor, mas eles não podem, de certa forma, compartilhar, né, o que foi feito. Então a gente tem tudo isso, mas sem compartilhar muito. Yeah, and also sometimes we get attacked by people and kicked out by them. That is like a fighting day and night, just to try to approach people. E somos também muito atacados pelas pessoas, né? Dia e noite temos ataques e com isso fica muito difícil de até ajudar e compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Anyway, by the support of Chinese knowledge seekers, we managed to collect those cases and information and pass to Iran. Então, com a ajuda dos buscadores de conhecimento da China, né, a gente conseguiu coletar esses casos e passar isso para o Irã. So then the like a big amount of applied technology in Iran has happened. Então a aplicação da tecnologia no Irã começou a acontecer de forma forte dessa forma. And thanks for Miss Keshe's love and the love of Iranian people, and they had successfully to make that clinical trial report and come out the paper, what we can see now. Graças ao amor do Sr. Keshe, né, e da comunidade iraniana também, eles conseguiram organizar para poder a gente ter o documento científico que nós temos hoje. It's just passed for several months, but when I just remember these things, still like still remember at how it's happened at that time. Já passaram alguns meses já, né, alguns longos meses depois disso, mas ainda tenho a lembrança, né, do que aconteceu desde daquele período de lá. And also in my community, there has some cases, a family, the son who has a transfer flight in Wuhan city and back to our community, but they're all families, three of them, the parents and the son was being diagnosed as a coronavirus. E também teve alguns casos próximos de mim, né? Teve também na cidade de Wuhan, né? E alguns que um pai e um filho que foi diagnosticado coronavírus mais próximo de mim. And our community was being controlled. It's like they allowed only one people to like in a family to go out to buy some food in 3 days or something like that. Então nós estávamos lá com a família e ela começou a, depois de utilizar a tecnologia, depois de 3 dias, aparentemente estava começando a ficar melhor da doença. And I'm in the building beside like 2 buildings be in like one building, and I'm in another building, and that building who this family living was being fully blocked. Nobody can go out. All the demands they need is like dedicate people to send to them. Então, na verdade, nesse prédio que eles estavam, né, que eram 2 prédios ao lado, assim, estava totalmente bloqueado, né? Então foi por causa de uma dedicação muito grande das pessoas que se dispuseram a levar água de gancho que conseguiu chegar até eles. And when they was being taken to the hospital that day, I feel some uncomfortable symptom. Quando foram levados para o hospital naquele dia lá, eu senti um desconforto, né? Algo estranho. And I starting to drink and take bath. E eu comecei a beber e a tomar banho. And
I recovered the second day and very eligible and walking like a whole day. Even at that time, I feel I didn't eat. Like I get up in the morning and in the afternoon, I had a chance to eat my lunch, but I'm very energetic. Eu percebi que depois de 2 dias fazendo o protocolo já estava me sentindo nova, né? E comendo muito pouco, inclusive, né? E me sentindo com muita energia. But my situation is a little bit strange. It's like I recover in a couple of days, and then the next week I get sick again, and next week recover and get sick again. I have a repeat 3 times like this. Então eu tive uma situação bem interessante, né? Porque eu me recuperava e depois ficava doente de novo. Eu recuperava e ficava doente de novo. Eu fiquei, acho que, mais 3 vezes dessa forma. I'm not there to go out or go to test, and because I had to work, but I just lock myself in my house and call people to deliver food or something. Então eu não podia nem sair de casa, né? Então eu chamava as pessoas para poder entregar comida para mim ou algo do tipo. Yeah, and also I get the connect way of that Chinese doctor, and ask him to give me a diagnosis. But he cannot say you are or not, but he just based on my condition, the picture of my tongue and my temperature, he gave me a recipe, and to joint with the Chinese medicine and the plasma water. Finally, I fully recovered. Então eu consegui me recuperar totalmente. Quando eu também falei com um médico chinês, né? Ele também fez o diagnóstico meu pela língua e me deu um remédio chinês e eu me recuperei totalmente depois disso. But I think the emotion is plays important role in these things. Mas eu acho que as emoções têm um papel muito importante nessas coisas, nessas questões. Because when I when I 1 month later, when I looking backward, and I noticed that how scary or frightened I was at that time, and this also can cause like psychology problems. E eu percebi quanto medo estava naquele período, né? Quando estava essa crise acontecendo e isso como causou vários problemas psicológicos dentro de mim. In a kind of high pressure and working hard, and also like be frightened if I was, and then what gonna happen or blah blah. This kind of things was like emotion always with me. Então eu estava sempre me sentindo pressionado, com pressão alta, né? E sempre com essa pressão emocional, né? Dentro de mim carregando. Yeah, so I think if you in a better mood or better emotion, then you will have less opportunity to catch the virus, because then your immune system is more strong. Então acho que se você tiver uma questão emocional mais positiva, mas um pouco diferente, né? Porque você tem menos possibilidade, acredito eu, na minha opinião, de pegar o vírus, né? Porque você está com a parte imune, por causa do seu emocional bem, você está mais forte, de certa forma. Yeah, and I noticed that I lose a lot of hair, like at that time. Eu percebi que eu perdi muito cabelo nesse período também. Anyway, it's very valuable experience to experience this. Foi uma experiência bem valiosa, né? Você experimentar isso de fato. Has more understanding of like the life, has more thinking about humanity and how this world is. Ter uma maior compreensão da vida, né? E de como esse mundo funciona e é baseado também. And you see the beauty of the soul
you see the darkness. E você vê a beleza da alma e também vê a escuridão. Yeah, because I think if you listen to the Mr. Keshe teaching at that time, some knowledge seekers just want to use the technology, but hiding as their own products and work with some officers in the government to make money for themselves. É porque o que nós vimos foi muito triste, porque nós começamos a ver buscadores de conhecimento usando a própria tecnologia, né? E trabalhando diretamente com governantes, falando que a tecnologia era deles e não falava nada da Fundação Keshe. Isso era bem complicado. But you also see the most beautiful souls to shining there. A gente também pode ver as mais belas almas brilhando nesse processo. I had the chance to join some volunteer groups. They are delivery things, delivery medicine, and help people to buy goods. Então eu tive a chance de me juntar a grupo de voluntários, né, que estavam entregando remédios, entregando comida também para as pessoas. The second time the lady want our guns, but the people who sent her before refused to do it. He said it's too dangerous. He said even he was scared the first time when he go to the community. He said it's like hell. Então a pessoa que foi lá a primeira vez fazer a entrega, né, quando estava na área bem infectada, foi com bastante medo, e depois na segunda vez não queria mais ir, porque parece um inferno aquilo ali, né, de certa forma. But the lady managed to find a volunteer who ride 2 hours bicycle to our knowledge seeker to take the guns and send her back in another 2 hours. Mas um buscador de conhecimento conseguiu ir lá, pegou a bicicleta dele, foi entregar o GANs, né, em 2 horas estava lá para poder fazer a entrega. The lady said, when my mom gets sick, I put down my knees to beg everybody, those officers, those hospital, nobody can help me. But every time when I need help, they're always volunteer to unconditionally to give me a help. Então o que aconteceu aqui, na verdade, é que essa senhora que foi ajudada com a água de GANs, ela sempre se ajoelha, agradece e fala, quando nenhum oficial, né, nenhum governante podia me ajudar nesse processo, tinha esses voluntários ajudando que estavam lá, a qualquer momento eles estavam lá para ajudar e incondicionalmente ajudando. So this let me think about this world. Although they have darkness, but we always have light there. Então isso me faz pensar sobre esse mundo aqui, né? Nós temos a escuridão, mas também temos a luz, como a gente pode ver. And actually, that is the beauty of this world. Na verdade, essa é a beleza desse mundo. You experience the dark, and then you know the light. You know how valuable you are. Nós experimentamos a escuridão, né? E também experimentamos a partir daí a luz, né? E começamos a perceber o quão valiosos nós somos. Then we know how shining our soul was. Então nós sabemos quão brilhante nossa alma era. Thank you. I think I talk a lot. Thank you, Anlin. Can we open for some questions for you and Chao? Is that okay for you? Yes, no problem. I have like 20 more minutes, and I'd like to introduce one part of Keshe channel did in the products. Sorry. Or maybe we Chao. Maybe if somebody has question about this part, for me, I just reply, because then I can hand over to Chao for the later on. Okay. So first the question, then Chao. Is that correct? Yeah, I think it's better. Então, pessoal, quem tiver perguntas para o Anlin, para fazer, principalmente quando ela explicou essa parte mais da ação do grupo da China, né, no Copo da Vida,
Por favor, vocês podem escrever no chat aqui ou no Q&A do Zoom, ou vocês podem também escrever no chat do YouTube para quem está assistindo pelo YouTube, e a gente vai lendo aqui na medida do possível. So if somebody have questions for Wanling and about what she just told to us about the work of the Chinese group in the coronavirus in China, please just write here in the chat room. If you're watching on YouTube, you can write on the chat on YouTube, or you can raise your hand and we allow you to speak. Para quem quiser também pode levantar sua mão aqui no Zoom, que a gente pode abrir o microfone para vocês fazerem sua pergunta. Yeah, I think we don't have questions, but we have in the chat here say, thank you, Lynn. Wise insights from China, from Doug McDonald from Australia. So, thank you. Então, o Doug McDonald falou no chat aqui, obrigado, Lynn. Insights muito sábios da China. É o Doug McDonald da Austrália. A gente tem alguém com a mão levantada aqui. Quem é Salomia? We have somebody with the hand raised here. Okay, Wally, I will open the microphone and to put the question. Salomia, yes, your microphone is open now. Hello, so nice to hear from you. And I am glad you are okay and you believe in plasma technology. My question is, do you teach other people around you about this natural remedy, which is plasma, which is Gan's water, from your family, and if you still take it daily in order to prevent, and how other Chinese medicine other people take, because you said they combine. If you can advise us, will be nice. Myself, I am taking Chinese Cordyceps sinensis and Reishi Max. Ok, so, então, deixa eu só traduzir. Let me just translate, Salomia, so I lost. Yes. Então, Salomia... Yes, in Portuguese, you have to translate. Maybe yes, I can do it. Oh, no, please. Do it. Go ahead. Yeah. You want me to do? Ok. Então, o que a Salomia está falando aqui, ela primeiro gostaria de agradecer a Wanling pelo relato dela, né, que foi muito interessante, muito bom estar ouvindo isso. E ela queria saber mais da Wanling sobre se ela está ensinando, né, sobre a tecnologia do gancho plasma. Ela queria saber mais sobre a medicação que foi utilizada junto, né, e se ela pudesse falar mais sobre isso. And sorry because I forgot something. Can you just say, Salomia, to when somebody raise their hand, just to say your name and to where you're talking, from where you're speaking, please? Yes, my name is Salome. I am speaking from Romania. Okay, and my question was also related to complementary Chinese medicine, which you took or other people took together with Gan's water. And I was also saying that I'm using Cordyceps sinensis and Reishi Max, the Chinese remedies. And and I am okay. I am using since 2013. Yeah, let me just say something, Salome, because because we are, especially now on YouTube channel, we are being very careful about talking about medicines and all this. So just first, we to be aware about this, and let's try to just talk more about the plasma technology and I appreciate it. Thank you. I think I answered your first question. Yes, when the coronavirus started, we have set up a special cuckoo group,
and all the knowledge seekers are there, and we share the barcode, and people can join in our group. We have that group about 2,000 or 100, 500 people there, and people ask questions, and we have people to answer them and to guide them how to make GANs. And we had a Chinese teaching right now. In every week we are translating online in QQ group, and also Chao has for each 2 days has a session to have a deep discussion for some papers or some Mr. Keshe had wrote. And for me, my mom accepted dance technology because she loved me so much. Anything I gave her, she just trusts and use. But my other families, my sisters, or they don't believe. But I continues to apply the 1 cup 1 life to disinfect the environment. When I travel, I always bring these guns with me, spray the chain or something to protect myself. But China right now is really safe. Sorry to interrupt you, Wan Ling. Let me just translate. Okay. Sorry. It's okay. E, bom, a Olinha estava só compartilhando aqui sobre a questão que acho que ela respondeu a pergunta da Salomia sobre como é que está sendo ensinando o copo da vida e o gancho às pessoas, né? Foi criado um grupo no QQ, né? Que é como o Stanley falou aqui no chat, é uma plataformas mais populares na China de trocas de mensagem, né? Que é usado no país inteiro. Eles têm um grupo com mais de 1000 pessoas lá. Desde o início eles tinham esse grupo onde pessoas falavam sobre o copo da vida, ensinavam, né, de forma incondicional, de forma livre, a todos a fazerem seus copos da vida, tirar dúvidas, e estavam muito ativos nesse ponto, né, nesse grupo de QQ. E a Wanlin fala que até mesmo a mãe dela se aceitou mais a tecnologia, né, porque pelo fato dela amar muito, né, a Wanlin, e também ela está já usufruindo da tecnologia, e com isso está crescendo cada vez mais as pessoas, o interesse maior, e principalmente nesse momento na China. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Salomia. Salomia, you made a question here on the chat, was about the interview on Tuesday on TV Galactica. Yes, it will happen, but we cannot post here on the chat. But usually we post on the Telegram groups when we are going to have this meeting, okay, this interview. But we will have Tuesday at 7 p.m. Brazil time. E eu estava só confirmando com a Salomia aqui, porque ela perguntou no chat se vai ter entrevista na TV Galáctica. A gente vai ter na terça-feira, né? Só vai ser postado lá na hora, a gente só pede para não postar aqui no chat. Mas na hora a gente vai postar nos grupos e vocês vão ficar atentos com relação a isso, que é o horário de sempre, como vocês sabem. Ok, thank you very much, Salomia. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Or somebody have any more question? Tem alguma no YouTube, Tariana? No YouTube, por enquanto, não, mas tem no Q&A. Ah, sim, ó, não estava vendo o Q&A, sempre esqueço do Q&A. So I think we how to go ahead. Just one last question, it's okay, Wally? Yeah. Okay, we have a question from Jefferson Rodrigues from Brazil. He would like to know if you could inform how many knowledge seekers we have today in China, approximately. Então, quantos buscadores de conhecimentos nós temos na China aproximadamente hoje? A pergunta do Jefferson. Wow, that's how do you say? Actually, in our QQ group, we have
many groups. Each group, they have maybe 2,000, 1,000, but some people are like repeated in different groups. So active people, like who I can say could be like 1,000, 2,000, and most active people like each time it may be like 100 to 200. They are like spend a lot of time to follow. Então, o que a Olin falou que, na verdade, é uma pergunta difícil, né? Porque nós temos vários grupos, né, no QQ, né? Em cada grupo desse, a gente tem mais ou menos umas 1.000 ou 2.000 pessoas em cada grupo. E algumas pessoas estão em vários grupos ao mesmo tempo, então tem que levar isso em consideração também. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, nesses milhares que nós temos de pessoas nesses grupos, são mais ou menos uns 1.000 que são ativos, né? E mais ou menos uns 200, 300 muito ativos, que estão realmente ajudando ali, compartilhando e dando suporte. But a lot of people, they know about foundation, they know the technology. And even I remember when Mr. Keshe go to Inner Mongolia and to hear those guns come out from the mouth of those farmers, he was so happy. He said, in these remote places, and the farmers know guns. Então, mas a tecnologia é muito conhecida, né, na China hoje, né? Até quando a gente viajou um dia para a Mongólia, né, a gente estava passando por umas fazendas e foi visto, né, umas garrafas gigantes na fazenda. O Sr. Keshe viu e ele ficou muito feliz, né, porque ele fala tem áreas remotas hoje na China, você pode ver a tecnologia sendo utilizada. Okay, thank you very much, Wanlin. Thank you, Chao. I think you have one more presentation, Chao. Is that correct? Yes. Okay. Okay, thank you. I'd like to share some stories and about the products. As you know, China is a world factory, and so our Chinese group are trying to contribute to bring more products to Keshe Foundation. If we, let me share the screen. If we look at the Na verdade, o Chao ele vai compartilhar aqui algumas histórias, né? Porque vai falar sobre os produtos da Fundação Keshe na China, né? E muitos desses, não quase todos os produtos são, na verdade, feitos por buscadores de conhecimento e eles colocam para gente, eles colaboram para poder fazer esses produtos, né? Com todos nós. Keshe Foundation is a global organization. We can see the products from different countries, some from Austria, and we can see also some like the clothes from Iran, and also Italian group contribute a lot in the first stage, and now China are trying to bring more and more products, gas products. Então, na verdade, a Fundação Keshe é um instituto global, né? Então, aqui você vê que tem ajuda do pessoal tem muito material feito na China, que foi produzido buscador de conhecimento na China, outros da Áustria, as roupas do Irã. No início teve muita ajuda também do grupo da Itália também. So I like to share some stories behind these products and show some details. Então, gostaria de contar para vocês, compartilhar algumas histórias desses produtos, né, e compartilhar alguns detalhes sobre essas histórias também dos produtos. In January, Ms. Keshe released a technology of One Cup, One Life, and so we developed the Cup of Life. Então, em janeiro, o Sr. Keshe ele desenvolveu a tecnologia do copo uma vida, então nós desenvolvemos a tecnologia do copo uma vida. Then Ms. Keshe released how to make cup, the second Cup of Life, and also the third one, and now we have 5-cup system of One Cup, One Life. Então o Sr. Keshe depois liberou como fazer o segundo copo, né? E depois também liberou mais um terceiro copo. Então agora nós temos 5 sistemas de como fazer um copo uma vida. So our Chinese group is developing this, and we can see the pictures. One moment. As you can see, we
we have a nice plate cover the cup, and so we can put wires or plates to hang over the cup. Então nós temos como foi desenvolvido, né, o copo, né, para os buscadores de conhecimento da China, né, e você vê que tem os buracos para poder colocar os fios, né, e tudo muito bem feito. These nano wires or nano plates are well made. Our factory took about 1 month to make the nano coating. In the video of One Cup One Life, Miss Cash told us how to nano coat it in like a few seconds using fire, but in our factory we use caustic to provide a better a well done nano coating that can last longer and have better quality. Então o Sr. Cash mostra no vídeo fazendo no revestimento com fogo, né, mas nós na fábrica nós fazemos com nano revestimento, então demora mais ou menos 1 mês para a gente poder fazer o processo de nano revestimento dos fios desse copo. And also in this part here, what we see is a nano wire, a small nano wire, because in this part we can connect a battery here to facilitate the production of gas, and also we can use a nano wire to replace a battery. Então aqui você tem esse fio, né, que é para poder facilitar e agilizar o processo de produção. E também, se você tiver com muita pressa, você pode usar uma bateria descarregada, uma pilha descarregada no lugar do fio. And now we are developing the 5-cup system. And what you can see here is the prototype of the 5-cup system. Então, o que estamos desenvolvendo agora é o sistema de 5 copos, né? Como vocês podem ver o protótipo aqui que estamos fazendo. And let me show a video, a brief video. Então, deixa eu mostrar para vocês um vídeo breve aqui. In order to make the 5-cup easier for customers, we provide 5 bags. In each bag, we have the components for each cup. For example, what we can see here is one plastic bag, and we can and all the wires is connected, and we can directly put this into the cup, and we just need to add into some water, so it's done. Então, o que nós geralmente entregamos para as pessoas, que nós fazemos é o que? Nós colocamos em umas 5 sacolas, né? Em cada sacola dessa tem os materiais necessários para cada copo desse especificamente. Então, só o que precisa ser feito é colocar esse material no copo, especificamente como está aqui mostrando na tela, na imagem, como o Chao mostrou. Most of the wires are connected because we want to make it easier for customers, and the customer only need to connect the central wire from the top to the bottom, and a few wires connected to the central wire. It's not a big deal, and people can do it in 1 or 2 minutes. Então, nós temos também um fio maior, né, que vai fazer a conexão entre os 5 copos, né? Isso é um processo que não é muito simples de ser feito, né? As pessoas podem fazer em 1 ou 2 minutos esse processo de conexão. Some people have used
this cup, and we are like making in menus and providing this in the Keshe Foundation store. Então, algumas pessoas vendo seus copos, né? Alguns estamos provendo também isso na loja da Fundação Keshe. Also, let's look at another product, the gas reactor. Também vamos olhar para outro produto, que é o reator de gancho. Okay. Okay, this one. And we are updating the design and to make it more simple and stable. Então estamos atualizando o design para fazer ele mais simples e mais estável também. This is a menu for the reactor. We there are some like a few. Just look at it. It's very simple. The installation and the connection is just like 1 or 2 steps, and you can complete everything in 1 minute. Então esse é o menu para poder você montar o seu reator, né? E é muito simples, né? Você pode fazer isso em 1 minuto. This is a special designed bore for the gas reactor. As you can see, the top and the bottom one can be separated. You can rotate it and separate them and put a small bore inside in the middle. And another thing is here is a screw. Just unscrew it. You can use a syringe to put some gas, liquid gas inside and rotate it back. So this is a way how to add gas material. Então aqui tem a maneira explicativa de como você adiciona material de gancho. Você pode colocar gancho na parte da base também, que ela fica estável ali enquanto o gancho rotaciona no centro a bola. E você pode também tirar o parafuso do topo, né, para você colocar gancho, né, com água de gancho, como você pode ver na segunda imagem. E depois só parafusar de novo para você modificar o seu gancho ali. And here is when the reactor starts, it always shake. And so here's one design. Here, this layer, specially designed to reduce the shake of the reactor to make it more stable and less noise. Então tem um formato do reator aqui, né, que foi feito para poder deixar ele mais estável e com menos barulho também. A good reactor means the ball rotates and fixed well, and you can see here when we insert the ball, we have a screw here to fix it very good and to make it stable. Então, na verdade, nós temos tudo feito de uma maneira específica, né, para poder manter esses reatores bem estáveis, né, e bem aparafusados também. This gas reactor has been sold on the Keshe Foundation store for a few months, and some customers buy them, knowledge seekers buy them, and use it to design their own systems. Então, algumas pessoas compram, né, e usam também os 2 sistemas, né? This is an example. The knowledge seeker get 4 reactors and put them on to get the star formation, and the person can sit inside in the chair and to just like a health system. Então aqui tem um bom exemplo disso, né? Quando você coloca um buscador de conhecimento, pegou esses 4 reatores, né? E colocou numa formação estelar onde a pessoa pode sentar ali para poder receber os benefícios. However, not everybody can do this
if you want to build a frame, you need to you need to have like a hardware, and then you need to connect them and build up the whole frame. So it's not easy for everyone. Então não é qualquer um que consegue fazer isso, claro, né? Não fácil porque você precisa parafusar, né, nesse sistema, mas o reator em si é muito simples de montar, né? Isso aí foi uma coisa feita por um buscador de conhecimento, esse sistema mais complexo. So we want to bring another reactor which is easier for your use. Então vamos trazer um outro reator que é mais fácil para o seu uso também. Let me show some videos. Deixa eu mostrar alguns vídeos. One of the Your video stopped there, Joe, so we cannot see. Oh, now I can see. Sorry, it was my computer. Sorry, it was my. Okay. Sorry. One of the best things is that the reactor can change its angle. You don't need a specific like a framework, and you can rotate it, and it will fix in some position and get any position you want. Então você pode perceber que é interessante aqui também como a gente fez uma maneira para poder colocar no posicionamento que você quiser esse reator, né? Você pode abrir, pode botar de certa forma. For example, in 90 degrees. Você pode, por exemplo, colocar em 90 graus. And also, the height of the reactor can be changed from 20 centimeter or 5 centimeter to about 100 centimeter. E você pode ter uma altura de mais ou menos 10 centímetros também. Initially, so it can be extended to 1 meter, so and be adjustable to different uses. Então ele pode ser ajustável, né? Pode ser aumentado também de tamanho, como vocês podem ver aqui. One amazing thing here we can see is the base can also rotate by itself by 100. Então podemos ver aqui também uma base que pode rotar, né, por si só, fazer rotação por si só. And also, we don't see any wires or connected to the grid because it has battery inside, and it has a remote controller. So you can remote control it. You don't need any a box or something heavy box there. Então, como você pode ver, não tem nenhum fio para conectar isso, para ligar esse reator, né? Porque eles têm pilhas dentro desse reator e você tem um controle remoto que pode controlar ele. So, in my understanding,
So if a knowledge seeker have like for this reactor, so he does not need to build up a frame by himself, and he can just use it, adjust to different levels, different height he wants, and different angles and remote control without wire, so to achieve the goal or the purpose the knowledge seeker needs. Então você pode perceber que o buscador de conhecimento quer adquirir, ele pode ajustar da maneira que ele quiser, da melhor forma possível, né? Ele pode colocar mais alto, colocar mais baixo, colocar numa posição específica, né? E ajustar da forma que ele quiser, como o outro mostrou, um outro buscador de conhecimento mostrou que tem 4, né? Ele conseguiu ajustar da maneira como ele queria. And I even think about if we have a vacuum tank and put 4 reactors inside, without, they don't need a well to connect the grid because they have batteries inside. So we can create a free plasma possibly in a vacuum tank, and it would to extend the fields of the free plasma. Então, se tivermos um sistema a vácuo, também nós podemos criar o plasma livre, né? Quando tivermos alguns reatores desses, para poder fazer essa interação do ganho e criar assim o plasma livre. Personally, I love this product very much. Pessoalmente, eu amo muito esse produto aqui especificamente. And in the KF Foundation store, we also see the levitation moon lamp and the UFO speaker lamp. And I'd like to show 2 videos. E nós temos também nas lojas da Fundação Keshe a lâmpada também, né? E o disco voador, que é uma lâmpada também, um alto-falante. Vou mostrar alguns vídeos para vocês. The next thing is that the lunar lamp has gas inside in different parts of the figure, and so when the light come out, it brings the fields of the gas, so it radiates the fields in the whole family, in the office, and to bring balance, to create a balanced environment. Então, o que você tem dentro dessa lua aqui, você tem ganhos, né? Então, você cria um campo, né, para poder estar alcançando toda a casa e criar o equilíbrio no ambiente. For the levitating UFO speaker, actually it's a speaker. You can use Bluetooth to connect it to broadcast or to broadcast any music you like. And when the sound wave comes out of the system, it also brings out the fields of the gas to create the balanced environment. Então, através do som, né, que isso também, além de lâmpada, é um alto-falante, né, então, pelas ondas do som também, ela vai elevando e vai passando pelas ondas o campo do gancho de uma forma mais eficiente também em todo o ambiente. And let's look at another product. Here's a story about the One Cup, One Life suit. Vamos ouvir mais uma história sobre a roupa do Um Copo, Uma Vida. Actually, we have the suit here. This is also be used in the coronavirus, because the suit has many bags and you can put many gas pads
into different bags to cover the chest, back, legs, shoulders, knees, everywhere. It has many bags. However, in some tests, it shows the bags might be not enough, and it's better to have wet towel to soak in the gas to cover the whole body. Então, na verdade, essas roupas são usadas também agora por questão do coronavírus, né? E você tem bolsos nessas roupas que você pode colocar os patches, né? Mas para o coronavírus especificamente, às vezes os patches, eles em plástico não são suficientes. Então você vai ter que usar, às vezes, muitas vezes toalha molhada para cobrir o corpo todo. So we have the new suit, and especially designed for the coronavirus purpose, because it has inner cotton layer, a very thick cotton layer that can hold gas. You can spray some gas water or with some gas, or soak the clothes in the gas water, and the cotton layer can hold the gas material and to wrap around your body. Então você tem essas roupas, a gente colocou, né, a gente acrescentou uma camada de algodão, né, nessa roupa, que você pode molhar bem com uma camada de gãs ali, água de gãs, e colocar em direto no seu corpo isso, né? Então isso é a vantagem dessa roupa. If you use a wet towel soaked in the gas water can be used similarly, but you would feel cold because of the water. However, in the suit, we have waterproof fabric, the outside fabric, and so that it can keep you warm. You don't feel cold. Então você tem a roupagem ela é específica, né, para poder manter a temperatura ali dentro de você. Então você mesmo estando em contato com essa água de gangue, você não vai sentir frio com ela. Você vai manter a temperatura e você não vai ter esse problema. Its purpose is to improve the effects of gas processing. So in my understanding, might not only be used in the coronavirus purpose, but also be other procedures, gas processing procedures. Então não precisa ser usado somente especificamente para o coronavírus, mas para outros processamentos também. And also we can see the pants and the t-shirts. These are not like a logo t-shirt, many companies make t-shirts and to give their employees and with the logo there. But our t-shirt here has gas on the whole t-shirt to cover the whole body. Então, né, temos essas camisas também aqui, né? Mas essas camisas elas não são camisas normais, né, vamos dizer assim. Elas têm as empresas colocam, né, um logo da instituição ali e dão para os seus funcionários usar, mas não, essas camisas, na verdade, elas são feitas com ganchos para cobrir todo o seu corpo, né, na produção delas. We have gas on the wrist and also on the shoulder and on the chest and the back. We have some like a back as well as this part. So it creates a field flow of the gas and to cover the whole body. Então você tem pontos específicos que tem ganchos nessa camisa, né? E você cria um fluxo para cobrir o corpo todo, né, com esses ganchos. And even some Chinese knowledge seekers, they contribute a lot, such as the soap. Here, the soap is a product made handmade by a Chinese knowledge seeker. E os buscadores de conhecimento da China, eles têm colaborado muito, né? Um exemplo disso é esse sabão daqui, né, que foi feito à mão por um dos buscadores de conhecimento.
the best thing is, in the whole process, every material is organic and very good quality. No chemical, I mean, like some special chemical elements or additions. Então, uma coisa importante ser colocada aqui é que todo material usado é orgânico, né? Não tem adição de química e nem nada do tipo. For the soap, it is made of high quality oils, different oils such as coconut oil, and the color you see here, it's not chemical addition. It's made of, for example, the green one is made of leaf, and the yellow one is made of the flowers, and they are extractions of plants to make the different colors. E no sabão você pode ver as cores diferentes, né? Como eu disse, não tem adição nenhuma de química, né? Nem nas cores, né? As cores são feitas de plantas, né? Vocês podem ver essas plantas verdes também com flores, né? Como pedaços de flores que vão fazer essas cores e assim por diante. There are two types of the soaps. The first one is high quality soap that can be used to clean the face. Então temos dois tipos de ganhos, né, de super qualidade. Então, o primeiro é feito para poder a gente lavar o rosto. And the white one can be used to wash your hand, wash your body, or wash the dish. E esse branco aqui pode ser usado para lavar suas mãos, lavar o seu corpo e também lavar os pratos. And these soaps has gas inside. We thank for the knowledge seeker. It's her talents to make these soaps and make it so beautiful. Então, e os ganhos, eles têm ganhos dentro desse sabão e queremos agradecer a buscadora de conhecimento que a habilidade dela para poder fazer esse sabão aqui. As a member in Chinese team, what we did, we are helping the knowledge seeker to improve her package to make it more stylish, and so that other knowledge seeker who bought this can give this as a gift, a nice gift to his or her family, like her sister, relatives, like a gift, a well-packaged gift. Então, os buscadores de conhecimento podem começar a dar isso como presente para as pessoas, né? E esses souvenirs. So you can see our Chinese group is contribute to enrich the gas product list. And one special product is the pillow. I love this very much. Personally, I bought about 8 or 9 pillows, and I give this to my families to ask them to have a try. Então, na verdade, nós temos... Eu queria primeiro agradecer os buscadores de conhecimento que desenvolvem esses produtos todos, né, e ajudam todos a poder colocar eles para poder distribuir para as pessoas. E eu particularmente gosto muito desse travesseiro aqui. Eu particularmente comprei 9 deles para distribuir para minha família, para eles tentarem observarem quando usarem. In each pillow, actually, we have about 500 milliliter. Em cada travesseiro desse, nós temos algo em torno de 500 mililitros. Gas, not gas water. It has gas inside. We have a special way to put gas inside. 500 milliliters.
500 mililitros de gans, né? Não de água de gans aí dentro, e nós temos uma maneira específica de colocar eles e deixar eles aí dentro. We have many feedbacks told us that when using the pillar, they can feel like have a much better sleep and feel emotional balanced and or wake up energetic than before. Nós temos muitos feedbacks, né, positivos de pessoas que usaram isso e se sentiram muito mais energéticos do que antes, né, quando começam a usar. Usually, in the first a few days, like in the first week, people would feel more tired and want to sleep and have better sleep, because in that time their body began to adjust itself to by the effects of the gas. Então, na primeira semana de uso, né, geralmente as pessoas querem dormir bastante, né, porque elas começam a se ajustar com os efeitos do gás no início. After 1 week, people would feel that probably they have less sleep, but they wake up more energetic. E depois de algumas semanas, as pessoas, depois de passar esse processo, elas começam a se sentir muito mais enérgicas, essas pessoas. And we even have one amazing feedback. An old lady told us she needed to use the glass to read a book. However, after 30 days of using the pillow, she doesn't need the glass, and it means her insights, her sight has been improved. Então, na verdade, tivemos um relato muito interessante de uma senhora, né, que ela usava os óculos e depois de ela utilizar o travesseiro, depois de um tempo, ela não precisava mais usar os óculos. Então, de certa forma, a visão dela melhorou bastante. The results was amazing because we never expected the pillow can improve the sights. We never expected that, but we understand because Ms. Cash said the eyes are the channel of the when the soul goes out, or especially in your dreams, and so it's very easy to improve the sights and in his teaching. Então é muita conexão com o ensinamento do Sr. Keshe esse relato, né? Porque como o Sr. Keshe fala que a visão tem muita relação com a nossa alma. Então quando você aprimora de certa forma a alma, você talvez vai ter uma resposta diretamente na sua visão. These are the small product list, and also Keshe Foundation China is also bring in some larger products like the CO2 capturing unit. E também temos mais produtos aqui na site da Fundação Keshe, né, como esse captador de gás de CO2. Let me just show the photo. Deixa eu só mostrar para vocês como é que foi feito isso. Actually, it's a well-designed machine. Então é uma máquina muito bem designada, né? Muito bem feita. That can be used to produce large amount of gas and in a easier way. Então isso pode ser feito para ser produzido e vai a grande quantidade de gás de uma forma bem fácil. You can just push one button to add the salt water and push one button to collect all the gas material, and you don't need a lot of laborers working there. Então você precisa só de um botão para poder adicionar água com sal e você precisa de outro botão para poder coletar todo o gás, né, nesse processo. Only in this way we can lower down the cost of gas, and only in this way the gas could be
more and more cheaper, so everybody can use that in every product. For example, in agriculture, we need a large amount of gas material, and if we can lower down the price, the farmers will pay less, and they can they can earn more, have more financial like paybacks. Então, com essa grande produção de gancho, a gente pode ter uma produção imensa de gancho nessa máquina aqui. Você diminui o gasto, tendo meus fazendeiros, né? Porque eles vão ter uma produção constante de ganhos para poder usar na agricultura, por exemplo, né? É um uso que é feito. E isso ajuda muito num todo, né? As fazendas. In China, in the past year, and we are working on the new products. All of these products are using gas technology and in different ways, and trying to help to make the gas technology can go into everybody's daily life. You just wear a t-shirt just like normal, nobody knows, but it can help you balance you all the time because of the nanomaterials on the t-shirt. Então você tem todos os materiais são feitos com a tecnologia do plasma gigante, né, e você pode usar todos eles. Por exemplo, a camisa, você pode usar ela, né, e ficar em interação com esses campos o tempo todo. E você pode, qualquer um desses equipamentos aqui mostrados tem usa a tecnologia de forma muito interessante. And in my understanding, the gas technology can be used in many ways, different ways, and it can be actually just like the electricity. In 200 years ago, when some scientists discovered the electricity, and after a few decades, the electricity can be applied in many different fields and totally change the whole civilization and change every industry. E, na verdade, a tecnologia do gancho pode ser utilizada em qualquer área, né? Como vocês podem ver aqui. Da mesma forma como na humanidade foi feito com a eletricidade, né? Quando o homem descobriu a eletricidade, naturalmente, depois de algumas décadas, começou a perceber que poderia estar usando em tudo, que era quase todas as coisas, a eletricidade, em vários aspectos da nossa vida. Né? A tecnologia do gancho, para dando um parâmetro de comparação, a gente faz da mesma forma, a gente pode utilizar em praticamente todas as áreas da nossa vida. Discover and use electricity is one evolution of humanity. Also, discover and use the gas material and the gas technology, and further plasma technology, is another evolution for the humanity. Então, a descoberta e o uso da eletricidade foi uma evolução, né, inicial para a humanidade, né? Mas a descoberta agora da tecnologia do plasma é outro tipo de evolução que está acontecendo para a humanidade nesse momento. In my view, it will change many industries and many fields, and eventually bring the humanity to the deeper space. Então vai mudar muitas indústrias e muitos campos, né? E naturalmente vai trazer a humanidade para o espaço profundo. Okay, here's my presentation for the products. We are welcome any questions. Então essa é a minha apresentação para os produtos e alguma pergunta. Yes, we have a question here on the chat here. Let me just read it for you, Chao. Just one second. I think we have first a question for Wan Ling, if she's still there, or for you, Chao. There's the first question, then we go about the products. We have some other questions about the products, but we have a question from Maria Maya. She's saying, hello everybody, hello
And she said let me read first in Portuguese, sorry. A comunicação social nestes últimos meses silenciou as notícias da China. Este silêncio quer dizer a ausência de notícias, isto é, a China está a vencer a pandemia. Agradeço a todos. So Maria Maia is asking, the social communication, social media in these last months silent the news from China. So the silence means that the China won the pandemic now that we are going through, that you are succeeding with the pandemic at this moment because we don't have any news. And we'd like to know about this, if you can explain to us. So thank you very much. Okay, Carl, what does mean pandemics? The pandemic, the situation with coronavirus. She's asking if China overcame the coronavirus because it's very silent now. So silence means that China is being successful with this. Yes. Every day we only have like 20, 30 cases maximum, and most of come from out of China. So the local cases just like several, 2 or 3 or 5. And actually, I'm frequently go to different cities recently, and we can see our life is totally back to normal. Uhum. Então, o que ela está falando, na verdade, os casos não passam de 20 a 30 que aparecem. Esses casos geralmente são de pessoas que estão fora, vêm de fora da China, né? Mas parte local é praticamente zero os casos, né? Então, a nossa vida praticamente voltou ao normal, né? And that's interesting because here in Brazil now we are going through a second wave that's increasing a lot here in Brazil, the numbers. So that's interesting. Yeah, but I think we thank so much for Chinese government. We feel our government really do a lot to protect us. First of all, I think when they found one cases, and then thousands of people are getting free detect for the virus, and they can control when someone pop out, they control everything immediately. So the whole it's like a precise machine. They control everything, every detail things. Então, muito desse sucesso que a gente tem hoje, né, está acontecendo por conta também da parte governamental que conseguiu fazer um sistema para poder estar fazendo com que esse vírus não se espalhasse, né? Então, imediatamente tinha uma ação muito eficaz e muito forte, né, nesse processo. I had a friend. He had traveled to Japan and just come back. And after his 14 days to be separated in hotel, he was being released and back to home. And then he starting to traveling to some other place, and several traveling was planned. But then he get a call from his community. They said, they know where he is, and they said, no, you cannot. It's better you come back home, not traveling too much. So, although this will bring some convenience for the people if you are, but this is really good or very responsible for most of people. So I think, but for most of people, they accept it. Although maybe if they say, oh, this is my right, or blah, blah, but to consider the whole society, Chinese people are more willing to cooperate with the government. They can suffer themselves to make the whole society more better. Hello, can you hear me? Vocês podem me ouvir? Is that broken? So I got a call coming, so maybe where you had the heard. Yeah, you said about how the people was able to
you said about how the people who could work together with the government to obey what was being said by the government. That's what I understood, the last part that I heard. I think it was my connection here because my internet's not so good today. No, it's because I got a call coming and then it's break. Yes, so I think Chinese is the in our culture we don't to show like too much like hero, or like we are all like to contribute each other. We are all like to think about the others, to do goods for each other. So it's like I think this kind of things, if in other country maybe people will coming out, they say no, they're against the government, they say this is my right, I don't want to lose my right, you are like how to say, it's like you are what do you say, it's like the policy impact my convenience or such as that. But most of Chinese, I think they would like to support, to yeah. Let me just translate. Ok. Então, o que a Moni está explicando aqui, na verdade, que muito desse sucesso que está se vendo hoje na China no vencer essa pandemia é por conta muito do colaboração do povo chinês também, né? É um povo que se colabora, é um outro povo que está sempre muito com essa cultura de pensar no próximo, né? Eles têm isso muito forte. Então, eles tinham esse respeito muito grande, né? De estar se precavendo. Ela falou que teve um exemplo de um amigo dela que estava viajando muito no período, ele pegou uma gripe, né, e imediatamente foi aconselhado para ele parar, para ele ir para casa, ele já acatou e foi para casa. Então, num todo, né, você teve essa colaboração da comunidade chinesa, né, nesse processo para poder ter esse sucesso que tem hoje. Yeah, so actually I can say China is the best, safest place right now in this world. Então hoje eu acho que eu posso dizer que a China é um lugar mais seguro no mundo hoje, né? Okay, thank you very much, Wanlin. And we go to we have more questions here. We have a lot of questions here about where can we buy these products, and that was shown by Chao. Então, onde podemos comprar esses produtos é a pergunta que a gente está vendo aqui. Actually, you can go to the Keshe Foundation website and just let me show it. So if you go to the Keshe Foundation website, you click Add to Cart. And if you have an account, so the product has been added to your cart, and you can go to the payment. So it will be delivered to Brazil. And one tip is that when the products is shipped to Brazil, we need some Brazil like a specific code for every customer. I am not sure. Lin can answer. Do you remember what's the name of the code? Então, na verdade, o que o Tchau estava explicando aqui era que você pode comprar diretamente no site da Fundação Keshe, né? Você vai na loja, o Doug colocou no chat aqui, vocês podem ter o link, e você adiciona no seu carrinho, né? E você tem que ter uma conta aqui e tem um código específico para poder ir para os países, né? Tem um aqui para o Brasil também, que talvez a Wanlin possa responder. Sorry, Chao, you mentioned which link? A code, like when the package is shipped to Brazil, and we need to provide one code of the customer. What's that? Oh, that's the tax code. Actually, that means the ID number, I think. Okay. So for Brazil customers, once they order, it's better to provide the taxing number, because the products need to clear custom, and so the taxing number is needed in that procedure. Então, na verdade, quando você faz a... Yes, please, one. Sorry, it's a must. Without the tax number, we cannot ship.
Então, na verdade, é um pedido, se vocês pedem do Brasil, por exemplo, é importante vocês colocarem o número de taxa, né, de você ter um número específico, que agora a tradução me fugiu, mas é um número que vocês têm que adicionar de taxa de imposto, né, para poder estar colocando lá, que é isso que é importante. Se você não tiver esse número, eles não conseguem fazer entregar o material, né, o produto no Brasil. Okay, so we have more question here. Let me see here. So I have a question here. I think it's more for the Brazilian here than the Chinese. It's como poderíamos ter uma linha de produção desses equipamentos aqui no Brasil, né? So the question is, how can we have a production like this of these equipments here in Brazil? Então, isso, na verdade, como a gente abriu a empresa agora, né, como uma entidade legal no Brasil, a gente está em processo de montagem dessa empresa aqui no Brasil, e hoje a gente está trabalhando com quem tiver interesse de estar trabalhando com a Fundação Cash para ser investidor e trabalhar em parceria. É só entrar em contato comigo que a gente vai conversar para poder estar montando fábricas da fundação. Essa é uma das ideias da empresa aqui no Brasil. E fazer os mesmos moldes que está sendo feito na China, na Áustria hoje, né? Então, quem tiver interesse para poder montar essas fábricas, entre em contato comigo, que aí a KFM Brasil vai estar agindo em parceria e está ajudando, está trabalhando junto, sempre de acordo, claro, com o ethos da fundação, que esse é o principal. A gente vai ter numa reunião, a gente vai estar conversando para poder fazer isso junto. So the question was about here in Brazil. So I said that we opened the KFM Brazil here some months ago. We opened in end of August now. We're a legal entity now in Brazil. So if somebody is an investor and you would like to make a factory of Cash Foundation here in Brazil, you can get in touch with us and we can see what the place that you have, and mainly we always try to focus on the ethos of Cash Foundation and try to always put the people aware about this and about what are the purpose and what are the projects that they have, and we can sit and we can talk about this for first to act as a partners to make these products here in Brazil too. So if you have an investor, somebody that is interested to make a factory, please get in touch with us and we can make this, because that's one of the things that KFM Brazil would like to make is the same structure that's made in China today, in Austria, we'd like to put here in Brazil too. As Chawal said, is a global organization and try to bring this to the whole world. E a gente tem aqui uma pergunta do Cristiano Lima, né? Cristiano Lima pergunta: essa máquina de colher ganhos, pelo fato dos metais ser alimentado por corrente, não diferencia o resultado dos ganhos? Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. So I have a question from Cristiano Lima. He's asking about the machine that you showed to us, Chao, to collect the GANs. So he said, by the fact that have metals in these machines, this changed the final result of the GANs? Actually, what you can see here, it's majority is not metal. It's like we call fiberglass. Some parts are metal. It's unavoidable, but we try to use the fiberglass and some plastic in the whole structure. Então, na verdade, não tem metais aqui. Nós usamos basicamente fibra de vidro na estrutura como um todo. Ok, thank you very much, Tchau. Tem mais alguma pergunta aí, Dariane, que você está vendo que eu não estou vendo? Mudei ali para você. Você mandou no chat para mim? Essa daqui vamos deixar porque realmente só médicos podem falar de protocolos, né? A gente pede para poder entrar em contato com a fundação. Cristiano.
Me refiro às placas como de exemplo o zinco e o cobre nano. Eu não entendi a pergunta, Cristiano. Ele está falando como de exemplo o zinco e o cobre nano. Você pode mudar as placas para fazer ganhos diferentes, é isso? Não ficou claro para mim. So maybe we can go to somebody that's with the hand raised. Here's Doug. No, he's not here anymore. Okay. Oh no, he's here. Okay, you can speak, Doug. Thank you, Raphael, and thank you, Lynn and Zhao. I just wanted to say, following on from what Lynn was saying about the government putting in place certain regulations for the safety of their citizens. Então, com relação a que a Wanlin falou sobre as regulações governamentais que foram colocadas sobre seus cidadãos na China. And some people protest that their personal freedom has been interrupted. E como de certa forma como a própria liberdade deles foi interrompida. But here in Australia we had a very serious outbreak of the coronavirus in one state, Victoria. Mas aqui nós temos na Austrália um local que está tendo bastante coronavírus em Vitória, na Austrália. The government shut down the state completely, very, very severe lockdown. E o governo fechou o estado completamente, um lockdown bem severo. And to cut a long story short, the result now is that there are no active coronavirus cases in that state. Então o resultado disso é que não tem mais casos de coronavírus naquele estado, depois desse lockdown bem severo que foi feito. And the majority of the people did not complain, but they did comply with the government's orders and regulations. Então as pessoas não reclamaram, na verdade, eles reclamaram das ordens e das regulações dadas pelos governantes. The same as in China, the people recognized that it was better to serve the needs of the whole society than their personal needs. Então, mesmo na China aconteceu, né, que era melhor servir, as pessoas se conscientizaram que era melhor servir toda a sociedade como suas, ao invés de das suas necessidades pessoais. And much tracking now of cases and people, where they go, who they meet, where they may have picked up the virus is in place. Então, muitas coisas onde que as pessoas conhecem, onde é que elas se encontram, né? Tudo está voltando tudo ao normal aos poucos. So, regardless of protests, the results speak for themselves. No one's guaranteeing that the virus is eradicated, but because of the government's precautions, things are looking a lot better, a very lot better for everyone. Então, ninguém garante que foi erradicado o vírus, claro, mas você pode ver que as coisas estão ficando muito melhor para todos quando eles obedeceram Teve muitos protestos, apesar dos protestos que tiveram, mas os resultados mostram por si só como esse processo de cuidado, né, de estarem ficando mais em casa, as pessoas teve um resultado positivo. That's all I wanted to say as a report from Australia, and it was connected with what's happened in China, and I think it's important. Então, isso é só um relato que eu queria fazer da Austrália e acho que está conectado com o que acontece na China e eu acho que isso é importante. Okay, thank you very much, Doug. Sorry, thank you. One thing I want to add is, in China, I think we use the big data analyze
and everybody is being traced. Actually, it's like you have everybody should have a green code, and whenever you go and you like automatically your record of your phone where you have been to have been like registered. So if somebody have been to some like risk area, and then his code will be changed from green to yellow or something, and then he will have some limitation, to go somewhere, or he have to show that his test is negative. Então a Wanlin está explicando uma das coisas que acontece na China, né? Você no seu próprio celular você tem uma mudança de luz, né? Que acontece como se fosse um aplicativo, aparentemente. Quando você vai estar numa área que tá, se a luz está verde, né? Tá numa área onde você tem onde você está numa área mais tranquila do vírus. Ali, se você for uma área amarela, o próprio celular já mostra que você vai ter algumas restrições ali para se movimentar, para fazer certas coisas. Então você sabe qual área você está indo, de certa forma. Yes, Lynn, I just want to say in Australia, the same precautions the government is introducing and has introduced the same tracking and tracing. Yeah. Na Austrália, as mesmas precauções também tá sendo feitas pelo governo australiano. Ok. Thank you, Doug. Thank you, Wanlin. Let me go here. Ok. Então, conectando, acho que com esse ponto, né, de coronavírus, né, eu queria só emendar aqui e agradecer a buscadora de conhecimento Luciene, né, que se puder, Dariane, pode mostrar as fotos do workshop que ela está dando. So just connecting with what we are talking about coronavirus, as I said, like here in Brazil, the numbers are increasing a lot here of the coronavirus. So once more, we just want to say thank you to all the knowledge seekers who are working relentlessly here to give this knowledge to everybody and to show the cup to everybody. And we have this knowledge seeker that today, just before the meeting here that we have, she just sent me these pictures here that she just finished to teach more people. She's one of the knowledge seekers that's helping here a lot of people for them to know how to make their cups. So I just want to say thank you very much for her and for all the work that she's been doing, and all the knowledge seekers. This is just one of the knowledge seekers that are working to teach people a lot here about the cup. Então só emendando o que a gente estava falando aqui, né? Uma das coisas que está falando do coronavírus aqui no Brasil, infelizmente está aumentando muitos casos. Eu queria agradecer a Luciane, né, que ela mandou essas fotos para a gente aqui um pouco antes da aula começar, e ela ensinando o pessoal na sua cidade, e agora ela está indo para outra. Ela é uma só das buscadoras de conhecimento que está ajudando as pessoas aqui a fazerem seus copos. Então, obrigado, Luciane, obrigado a todos os buscadores de conhecimento aqui no Brasil que têm trabalhado de forma incansável para passar esse conhecimento adiante do copo da vida. Ainda mais nesse momento agora que está uma situação cada vez mais crítica aqui, como a gente tem visto no ponto de ajuda. So this is something that I just... Oh, sorry. So this is something that I just want to put here, that here in Brazil, we're having a lot of cases of coronavirus, and how important is the work of the knowledge seekers that we are receiving in our point here of our group that we have specific for infected people. This week was a lot of people came to ask help, and so the importance of the work of the knowledge seeker here are being a key here for this. So I just want to say thank you for that. And I just want to say thank you, Lynn, thank you, Chawal, for being here with us tonight, this morning for you, and for your time, for your sharing all this knowledge with all of us. It's very important, as we are talking, as Chawal was talking at the beginning of his speech, that how important this is for all the nations start to come together to share their knowledge and to unite as one nation and one planet, as Mr. Keshe always say to us. This is very clear. So this is very important to have you here, and it's a great pleasure and honor to have Chao and Lin and the KF China team here with us. Just want to say thank you very much.
Thank you so much. I just feel like we are one and there's no barrier. And we are with our heart together. And Então, só estava bless me. agradecendo aqui a Lin pela participação, né? E ela está falando aqui só realmente que somos todos um coração juntos aqui, não temos mais barreiras. Yes, please, Lin, sorry. And all of our soul bless Mr. Keshe to bring the humanity and the planet successfully back to join to the universe society. Hello, can you hear me now? I think I lost my audio. Yeah. Ok. Vocês puderam me ouvir aí na tradução ou não? Vocês não me ouviram? Não, não saiu a tradução. Ah, tá. So sorry. Let me translate what I heard. I was speaking to myself. E, na verdade, o que a Wani estava falando aqui é que abençoada seja a alma do Sr. Keshe, né? Que está trazendo esse conhecimento para a gente e que seja um sucesso realmente esse desejo, isso que o Sr. Keshe está trazendo para a gente se unir como uma nação e uma raça neste planeta aqui. And we must believe this destination was already being written there, as what Mr. Keshe said. And we're gonna change the world, not anybody else. Então nós temos que acreditar com o Sr. Keshe diz que o destino já está escrito, né? O que está por vir já está escrito. E nós temos que acreditar em nós mesmos e fazer por nós mesmos que isso é possível, né? E não mais ninguém. We have that power and capability inside each one of us. Nós temos esse poder e essa credibilidade, esse poder em cada um de nós. We are unlimited. Nós somos ilimitados. Our good intention of our soul will bring us to our destination. Nossa boa intenção das nossas almas vai nos levar para o nosso destino. We love you, Mr. Keshe. We are united as oneness to present in this world. Nós chamamos o Sr. Keshe e nós estamos unidos agora como um para se apresentar neste mundo aqui. Thank you. Thank you, Rafael. Thank you, everybody from Brazil and the attendees. And we are very glad to be invited to join the Brazil's teaching and share what our Chinese group did in the past time. And it's a really honor for us. Então, o Tchau está agradecendo também a presença por ele ter estado aqui, né? Foi um prazer e uma honra estar aqui com o time brasileiro. Ele ficou muito feliz de ter recebido esse convite e por ter essa oportunidade de mostrar o trabalho dos últimos 2 anos do time chinês. And it's a time for different groups to share with each other and cooperate with each other. And we are also looking forward to inviting Brazil group to join our teaching on next Monday, and it is two days later, and to share your experience and the programs carrying on in Brazil. Então, também vai ser um prazer para nós recebermos o time brasileiro, que vai acontecer na próxima segunda-feira. A gente vai lá para o grupo chinês, né? E vai ser um prazer receber os brasileiros na segunda-feira para poder a gente ouvir um pouco o que está sendo feito no Brasil e os experimentos que estão sendo feitos todos no Brasil, né? A Dariane, rápida no gatilho, mais uma vez, ela já está compartilhando a tela. Obrigado, Dariane. So, as you can see here in your screen, you'll see the Monday teachings on KF China. We'll go there to share a little bit about what's happening here in Brazil. Thank you very much. We are looking forward to you coming to our teaching. Okay, thank you, Chao. And we are looking forward to be there with you too.
as we were looking forward to have you here, and it was a great honor and pleasure to receive you here. Thank you, Wanling, and thank you, Tchau. E o Tchau fala que está muito ansioso para receber a gente na segunda-feira e para ouvir nosso trabalho aqui também. Muito obrigado. E falando um pouco sobre Bom, a gente falando um pouco sobre essa questão que principalmente que o Tchau colocou, né, dessa questão da tecnologia do plasma, né, a evolução que tem sido, o que está sendo trazido pelo Sr. Keshe, a beleza que está sendo trazida, né. A gente queria agora compartilhar um vídeo com vocês, né, que foi feito por buscadores de conhecimento aqui do Brasil, que é uma homenagem, né, para esse momento histórico da humanidade, é uma homenagem para esse marco que aconteceu no mundo da ciência, que o Sr. Keshe apresentou para a gente no último workshop de buscadores de conhecimento, né, que pela primeira vez foi mostrado ao público um sistema que replica o trabalho do nosso sistema solar e das galáxias, como eles trabalham e se movem, né? So connecting with what Chao was saying, speaking about how plasma technology is bringing and changing humanity with the technology now, and Mr. Keshe giving this gift to all of us, we'd like to now present a video made by the knowledge seekers here from Brazil that's a homage for this historical moment for mankind now. It's a homage for the breakthrough in the world of science that Mr. Keshe presented to us at the Knowledge Seekers workshop of yesterday. And for the first time it was showed in public a system that replicates the work of our solar system and the galaxies, how they work and move. Então, de acordo com o Sr. Keshe, esse sistema ele vai muito além até do mecanismo que é usado no nosso sistema solar, já que não precisa ter a manifestação física do Sol no centro, né? Porque é a própria alma que mantém o posicionamento de todo o sistema no centro. So according to Mr. Keshe, this system goes even beyond the mechanism used by the solar system, since we do not have a physical manifestation of the sun in the center, but the soul that keeps the positioning of the whole system. Então a humanidade hoje está madura agora para receber esse conhecimento. E o Sr. Keshe mostrou para nós que nós somos capazes agora de replicar o batimento cardíaco do coração e o trabalho do universo. E agora é conosco, para como nós vamos receber esse presente e desenvolver esse presente que foi dado pelo Sr. Keshe para a humanidade. So humanity is mature now to receive this knowledge, and Mr. Keshe showed to us how we are capable now to replicate the heartbeat and the work of the universe. It's up to us how we will receive and develop this gift that was given by Mr. Keshe to humanity. Então se puder compartilhar o vídeo, Dariana, eu te agradeço. So now I will show this video that's a homage for this breakthrough that was presented by Mr. Keshe, the last Thursday teaching. دست آن کمان ابرو جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن جهان بس فتنه خواهد
Eu queria agradecer aos buscadores de conhecimento que organizaram esse vídeo, que, enfim, isso é a minha opinião, só que realmente acho que é um marco para a história da humanidade. Isso foi apresentado na última quinta-feira. Só queria agradecer a todos vocês e obrigado a quem colocou essa música, a música do grupo iraniano, e ficou muito bonita com essas imagens. So I just want to say thank you to the knowledge seekers who organized themselves to make this video, and it was a beautiful, even with this beautiful song that was took from Iranian, it's an Iranian song, it's from the Iranian team. I just want to say that thank you very much, and as I said, it's my opinion. I think the opinion of all of us here, what's the beauty that was shown by Mr. Keshe last Thursday goes beyond word, and just want to say thank you very much. Thank you, Mr. Keshe. Thank you, everybody. E acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês. Thank you very much, Malin. Thank you, Chao. And have a good afternoon now, you. I think it's the beginning of the afternoon for you now. And thank you once again, and we'll see you Monday at your teaching there. We are looking forward to be there with you too. Thank you very much. Então, queria agradecer a todos vocês aqui pela presença. Agradecer ao Wanlin, ao Chao, por estarem aqui compartilhando um pouco do conhecimento do que está acontecendo na China também com a gente. E a gente está ansioso para estar lá na segunda-feira, conto com a presença de todos vocês lá. E agradecer principalmente os buscadores de conhecimento, né, que têm trabalhado de forma incansável, principalmente no grupo KF Brasil Corona Team, ajudando incansavelmente, ainda mais nesse período agora que a gente está tendo uma nova onda aqui no Brasil. E mais do que nunca vai ser importante o nosso trabalho nesse período. Lembrando que na próxima sexta a gente vai ter um encontro com líderes religiosos. A gente espera que eles compareçam, né? Que a gente na outra vez convidou, mas eles tiveram que não puderam vir de última hora, mas acredito que dessa vez eles vão poder comparecer. A gente vai ter a presença de um padre católico que já confirmou presença, né? Um cara é uma pessoa bem ativa, né, na comunidade religiosa. E caso vocês conheçam membros de comunidade religiosa, por favor, entre em contato com eles e convidem para essa reunião do dia 4 de dezembro. Okay? So next teaching we'll have here in the Portuguese language teaching, we have a meeting with some religious leaders here,
And we have a Catholic priest that confirmed his presence already. He'll be here with us, hopefully. And we have a nun that probably will come here too to be with us, and some other people that are part of religious communities here in Brazil to share with us, and we'll open that dialogue to speak about the plasma technology, how they can work with this in their communities. And all of you, if you know a priest or you know somebody from a religion community, don't need to be from Brazil, can be from outside, since we'll have the simultaneous translation in English here. So if you know somebody, just contact us in the Cash Brazil Corona Team group on Telegram, or in other places. You can get in touch with us and let us know that somebody can come, and because we are trying to open this dialogue here more, as Mr. Keshe asked in one of the teachings, first to start to open this dialogue, and we are trying to make this happen here, hopefully to bring everybody together as one nation and one planet. So I think that's it. Thank you very much, everybody. Obrigado a todos. E Dariane, se gostou de falar algumas últimas palavras, fique à vontade. Sim, agradecer a todos também pela presença, ao grupo, ao time da China pela apresentação de hoje. Muito obrigada mesmo. E sei que você está cansado, mas se você puder falar um pouquinho sobre a aula do Alex na segunda-feira, que a gente também pode fazer o convite a todos, que são sim, claro. Já na 8ª aula, né? Que a gente está. Bom, pode ir. Sim, deixa eu só traduzir. Você pode ir falando, eu vou traduzir, só que deixa eu traduzir o que você falou primeiro. Tá. So Dariane was just saying thank you very much for Chao and Wanling for being here. It was a great pleasure to listen to you. And we would like to hear and she wants to say thank you to everybody here that was listening to this time. And she just wants to share here, Dariane, about the teachings of Monday teachings that we are having with Alex here in Brazil. That's about the basics of plasma science, and it's happening Monday, 8 p.m. Brazil time. Pode falar dele. Então, a gente já está na 8ª aula, que é sobre as fundamentações básicas da tecnologia do plasma. Então, o próximo tema é estado dinâmico do plasma. Então, estão todos convidados para segunda-feira, dia 30, às 20 horas, nessa mesma sala de Zoom, ou vocês podem acessar pelo YouTube, no canal oficial da Fundação Keshe. Então, o Alex vai passar a apresentação dele da aula, e ao final vocês podem fazer as perguntas nos chats, né, referente ao tema da aula, que a gente vai colocar para ser respondido na medida do possível. So we are just remind people that we have this 8 teachings. It's a series of teachings that Alex giving to us about the basics on plasma science. We are in the 8th class now this Monday, and we'll have 9. And here you can see it's about we have that as a theme, the dynamic plasma state, the next theme. And this is and if you want to see these teachings and listen to these teachings, you can go on Zoom, on the channel on Zoom of the same channel that you are here on Monday, and you can go on the YouTube channel of Keshe Foundation that we are doing this live broadcast of these teachings too on Mondays. So that's it. Thank you very much. E talvez você queira compartilhar o da Berenice lá, né? O Nico. Sim, já está na mão. Tá. So we are just to say goodbye to people, and there was a knowledge seeker here that's working here with the sign language for that people, and she's doing this beautiful work, and she's starting to do this beautiful work of introduce more for that to have access to these teachings of Keshe Foundation too. She's starting to do this work, as you can see here, and he's saying to us, thank you for your presence, everybody. So in the sign language, thank you very much. Então, como eu falei, a Berenice está fazendo um belo trabalho de tentar está inserindo aos poucos nessa linguagem, essa língua de Libra, para poder todos terem acesso, né, à tecnologia do plasma, como o Sr. Keshe coloca para a gente. Então, muito obrigado, Berenice. Como o Hugo falou aqui, como a gente carinhosamente chama ele, é Hugo.
Obrigado a todos pela presença. Acho que é isso, né, Dariane? Mais alguma coisa? A princípio é isso. Muito obrigada a todos mesmo e uma boa noite. So I think that's it, everybody, and thank you very much for tonight. E Dariane, acho que se você pudesse colocar esse vídeo de novo para a gente finalizar, acho que seria legal. Você pode fazer isso? Esse último agora? Isso, é. Tá. Esse. Ok. So, just want to say thank you very much, and... só um segundo, Dariane, que o Cristiano lembrou bem aqui, como encontrar as aulas do Alex. Dá pra gente compartilhar rapidinho aqui antes de terminar? Sim, sim. Tá. So just one more thing for all of you that want to have access to the teachings of Alex of Monday and all the teachings in Portuguese language, we create a list on the Facebook page of Keshe Foundation in Portuguese language, and you can have access to all the teachings there. And as Dariane will show to us here, and these teachings of Alex and the teachings of Mr. Keshe of Thursday with simultaneous translation in Portuguese, we have there too. And we have the teachings of the One Nation with simultaneous translation in this channel too. And we have these teachings of Friday there organized in this channel that you can see here, Keshe Foundation, Língua Portuguesa, KF SSI Official. Então, como vocês podem ver nesse canal, pode falar, Dariane, por favor. Você fala em português, perdão. Me empolguei. Então, aqui no Facebook, então vocês vão pesquisar pelo Keshe Foundation Língua Portuguesa, KF SSI Oficial. É o único grupo oficial da língua portuguesa no Facebook, tá? Então, para quem ainda não está no grupo, basta você acessar e solicitar para participar do grupo, que logo você vai ser aceito, né? Então, basta você rolar aqui. Então, tem, por exemplo, sobre o texto que foi lido hoje está aqui, né? Esse vídeo que foi compartilhado. Então, aqui a gente tem a lista dos ensinamentos de terça-feira do One Nation, One Planet, One Race. As aulas do Sr. Keshe de quinta-feira, né, workshop. Então, aqui tem todas as listas também. Aqui você tem para compartilhar a divulgação das próximas aulas. Aqui tem a lista dos ensinamentos de sexta-feira, de língua portuguesa. Então, esse encontro de hoje, assim que estiver disponível o link, vai ser colocado aqui, para que vocês possam acessar. Ele é dividido por temas também. E aqui, como a gente estava falando das aulas com o Alex, então eu vou abrir esse. Então, você tem a sala de Zoom, você tem, né, o link para acessar o canal oficial da Fundação Keshe. Aqui, então, tem o horário. E aqui a gente colocou conforme os temas, né, da primeira aula, que foi terminologia. A segunda aula, aprendendo sobre nano. A terceira aula, aprendendo sobre GANs. A quarta aula, princípio da matéria, os aminoácidos, formação estelar e estado de plasma. Então, a gente vai para a oitava aula, que é o estado do plasma dinâmico do plasma. Então, aqui está, então, caso vocês precisem encontrar as aulas, né? Então, estão todas aqui, por exemplo, do Sr. Keshe, estão todas aqui também, né? Sala de Zoom. Então, aqui da última aula também já está aqui para quem precisar acessar novamente. Basta clicar no link que vai ser direcionado diretamente para o canal oficial da Fundação Keshe. Obrigado. Ok, obrigado você, Dariane. So, as Dariane was showing here, all the lists that we have on the Keshe Foundation Facebook channel for Portuguese language, and you can have access to the teachings of Mr. Keshe with simultaneous translation on the list, the teachings of Monday, and the teachings of the One Nation, the teachings of Friday too that we have here too. So, thank you very much, everybody. E acho que para a gente finalizar agora, eu gostaria de mostrar mais uma vez esse vídeo, né, que a gente mostrou agora há pouco, que eu achei tão bonito com essa música e conectando com esse momento que para mim é um momento histórico para a humanidade, acho que para todos nós, né? So, we are going to end this teachings tonight with this video again that was made by the Knowledge Seekers as a homage for this breakthrough that was shown by Mr. Keshe to all of us. And once again, thank you very much, Mr. Keshe. We love you with our hearts. Thank you for this gift to humanity. Então, obrigado a todos. Obrigado, Sr. Keshe.
Te amo a você de todo o coração e obrigado por esse presente para a humanidade. چشمیز خون افشان ز دست آن کمان ابرو جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن جهان بس فتنه خواهد از آن چشم و از همه